Bonjour, salut à tous, salut à toutes, salut tranquille, salut gamer, salut à vous deux. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon vendredi jusque-là? Je l'espère, quoi. De mon côté, ça va, ça va, la forme, quoi. Ah, moi, les intros, des fois, c'est des catastrophes, hein. J'ai pas l'habitude d'être derrière le micro. Normalement, je travaille derrière la console et derrière le rideau, quoi, plutôt, quoi. J'étais pas habitué à être animateur. Mais bon, on va faire avec. En tout cas, salut à tous, c'est Patakesque. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes motivés à voir, comme le dit Gamer, le point and click Agatha Christie, quoi. En tout cas, c'est plutôt un bel hommage, quoi. Donc, en tout cas, une belle inspiration, je suppose. Car c'est la quatrième et sûrement dernière partie de Locomotive. Donc, ce point and click d'enquête, tout en pixel art, extrêmement bien fait, que ce soit au niveau des décors, des personnages, des animations, de l'histoire, de l'intrigue, parce qu'on ne sait toujours pas qui a commis le meurtre. Est-ce que c'est une seule ou plusieurs personnes? On ne sait pas non plus les tenants et les aboutissants, les raisons de tout cela. On a cru là, dans la dernière partie que ça pourrait être Jean-Luc, quoi, qui est avide de pouvoir et d'argent avec l'entreprise Valban, quoi, mais en même temps il sait que les comptes sont au plus bas, donc voilà, il veut racheter un concurrent, donc ce serait lui le coupable idéal, mais il n'était pas présent lors du meurtre, il était coincé dans l'étui à contrebasse, souvenez-vous. Donc du coup, c'est peut-être une fausse piste, quoi, mais et comme il y a peu de personnages, on va dire, quoi, par rapport justement à un Agatha Christie où là il y a bien plus de suspects, bah on sait toujours pas, quoi. Et par exemple, Tranquille m'a avoué que bah, elle voudrait bien voir la fin pour enfin savoir qui a fait quoi et pourquoi, quoi. Voilà. Donc, dans la première partie du jeu, nous avions joué le rôle d'Arthur Ackerman, donc l'avocat testamentaire. Ensuite, dans une deuxième partie, nous avions joué Herman Merman, donc le romancier, faux aventurier et faux enquêteur surtout, quoi. Et là, on s'était arrêté donc au début du cinquième chapitre, selon le jeu, et nous allions bah, cette fois-ci être dans la peau de l'agente secrète du fisc, quoi, l'agent 007 du fisc, donc Diana. Alors je ne me souviens plus de son nom de famille, je suis désolé, mais en tout cas, de ce qu'on a vu, quoi, c'est qu'elle devait être envoyée sur le terrain, et puis au dernier moment, bah, son supérieur lui a dit que pour des raisons bureaucratiques, eh ben, c'était annulé. Mais avec son amie, qui est présente aussi sur les lieux, eh bien, ils vont essayer, ils vont l'amener quand même sur le terrain. Elles vont y aller quand même, quoi. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Voilà. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on continue et puis on va sûrement terminer, je pense, cet après-midi. Puis, une dernière chose, bonne nouvelle, nous jouerons bien juste après ce jeu à Théropode, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Pas forcément aujourd'hui, mais si on le fait demain, et ben, ce sera demain. Ce sera le prochain jeu, en tout cas, Théropode, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, si ça peut vous donner de la motivation, et vous apporter un peu de joie. Théropode, c'est le jeu qu'on attend depuis des années et des années, des années de développement. C'est un vieux, vieux projet qui est enfin arrivé à terme, quoi. Donc, pour tous ceux qui le suivent, je crois que c'est plus de 5 ans de développement. Je sais pas si on s'approche de la dizaine d'années, quoi, mais c'est long. J'essaierai de me renseigner, quoi. Je crois que c'est au moins plus de 5 ans de développement, ce théropode, quoi. Alors, c'est le colonel, pardon, tu as dû lui dire en double, c'est le colonel Moutard avait installé la nuit un temps de brouillard. Bah, peut-être, hein, on verra. Je prends les paris, quoi, mais bon, il n'y a pas de militaire dans ce jeu, malheureusement. Elle est montée à mon cher Parker. Bah, il y a eu une dédicace à Sherlock Holmes et Watson, quoi, avec le docteur Morgue, qui voulait donner des conseils de roman à Herman Merman, et ça ressemblait exactement au duo Sherlock et Watson, quoi. C'était marrant. De toute façon, ce jeu est très marrant, quoi. C'est vraiment l'humour, oui, on va dire l'humour à l'anglaise typique, quoi. Donc maintenant, on comprend pourquoi on a les trois personnages, on va dire principaux, sur le. Et pourquoi ils sautent du train, quoi. C'est maintenant, je me pose la question, quoi. Pourquoi est-ce que c'est juste
Est-ce que c'est juste pour faire stylé ou pas, quoi? Donc on retenait Arthur, on connaît Herman, et là maintenant, Diana. Voilà. L'agente secrète du fisc. Hop. Et voilà. Donc là, notre objectif, le pont va s'écrouler. Bah, j'espère pas. Hein. J'espère qu'on aura le fin mot d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? Rien. Donc, il faut réparer cette moto. Et ça, c'est April qui va nous aider à faire ça. Hello, April. What do you need, Diana? Alors, comment avance la réparation de la moto? How's the bike repair looking? Well, let's see. It looks like we're still missing fuel and the wiring is completely shot. Damn. Sorry to say, but we're not going anywhere until we've addressed that. D'accord. J'aurais dit choisir le perceur de tunnel. Bah, il fallait choisir Gunther. Hein. C'était Gunther le pro tunnel, quoi. Nous, on a choisi Hagen. Donc il nous faut de l'essence et du câblage. Je n'arrive pas à croire que M. Stamp ait annulé ma première mission. I can't believe Mr. Stamp cancelled my first mission. I know. Phil is such a coward. You know what they're like upstairs, though. It's all short-term thinking. Que signifie tout ce discours sur les réductions budgétaires? What's all this talk about budget cuts? It doesn't make any sense. They were happy to spend millions on that RAT. You mean the rodent agent training program? Now that I think about it, that probably explains the money troubles. Sûrement. J'espère que mon équipement est toujours installé dans le Royce Express. I hope my equipment is still set up on the Royce Express. I'm sure it is. Do you know how slow retrieval is? They've left our kit out in the field for months before. D'accord. Je pensais que c'était un terrain d'essai. Qu'en est-il de tous ces appareils défectueux? I thought this was a test yard. What's with all the broken equipment? Our field agents don't always bring their equipment back in one piece. We're lucky if they bring back anything at all. From what Phil said, it sounds like they already relocated anything useful. Alors, c'est quoi ces tubes pneumatiques? What's with the pneumatic tubes? It's a complete tube network. It's so the executives can send documents and small items down here remotely. I guess they can't risk getting engine grease on their expensive suits. You'll usually only find them in banks, hospitals, or eccentric people's houses. Sais-tu comment fonctionnent les tubes? Do you know how the tubes work? It's pretty easy. You just load a canister in the slot and set the destination on the control panel. Why? What are you up to? Nothing. I was just curious. Alors, il va falloir que je mette la main sur quelques gadgets. I'll need to get my hands on some gadgets. Well, normally you'd fill in a requisition form and hand it to the quartermaster. Although, with everything being shut down, I think you'll need to be a bit more creative. Bon, moi je crois que c'est tout. All right. I think that's everything for now. Okay, keep up the good work. Mais là, c'est Miette, quoi. C'est la souris kleptomane, là. C'est la souris de Dub. Hello, cutie. What are you doing here? Ah, I see you've met Agent M. She was to be your partner. Ah ouais? This is Agent M. You told me she was a field agent. No, I believe I said she's from a field. You might not be perfect, but I'll take any help I can get. Ouais, donc c'est ça, quoi. Miette, You're coming with me, Agent M. C'est l'agent... Attends, c'est Miette, quoi. She's the cutest little agent ever. Ah bah oui. C'est la plus mignonne des agentes, c'est vrai. Agent M experiment results. Subject demonstrated a predictable fondness for cheese. Oui. Subject demonstrated unusual attraction to Ouais, donc shiny c'est bien elle, objects. quoi. C'est bien Miette, quoi. Subject attempted to bite examiner when stolen goods were removed from cage. Eh, Subject demonstrated a... d'accord. L'emballage alimentaire. It's premium mouse feed. It kind of looks like muesli. It's premium mouse feed. T'en veux pas? Red tape got in the way yet again. D'accord. C'est quoi ça? La boîte à outils. There's nothing in there that I can use. Ah bon? It looks fairly robust. You wouldn't want to get hit in the head with this. It looks fairly robust. It looks fairly... D'accord, ok.
Alors. Pied sur le bouton. Nothing happened. I must be missing something. Nothing happened. Bon. Alors, par là, Monsieur Stamp, pourquoi pas. Morning, sir. Diana, Que se passe... Alors, que se passe-t-il avec les coupes budgétaires? What's all this about budget cuts? we've had to tighten the belt, I'm afraid. Some of our more experienced agents required the funds, you see. Those weaponized vehicles, tuxedos, and elaborate dinner parties aren't cheap, it turns out. Don't worry, you can keep the dress. I know the tech team worked for months to incorporate those pockets. Comment puis-je faire mes preuves si personne ne m'en donne l'occasion? How can I prove myself if nobody gives me the opportunity? You'll get your opportunity. We're just asking you to wait a little longer. In a few months, I'm sure you'll be even more prepared. Ah, je dois vraiment protester contre l'interruption de ma mission. I really must protest the cancellation of my mission. Protest away. I am protesting! I meant away from here. We can't have any rabble-rousing on government grounds. Ah, comment puis-je espérer être affecté sur une mission? When can I expect my mission to be reassigned? You'll just have to wait for next year's budget to come through. I'm sure we'll find another mission for you by then. That's months from now! We could always reassign you to accounting, if you'd like. You can spare me working with those bureaucrats at least. This is the Inland Revenue, Diana. We're all bureaucrats here. C'est pas faux. Je pensais que le ruban rouge était synonyme de paperasse. I thought red tape was just an expression. In order for governments to cut through their red tape, there must be sufficient tape to cut through. You think it just appears out of thin air? Someone has to do it. I guess I didn't think of it that way. Who better than the finest bureaucrats at Inland Revenue? I'll leave you to your tape. Be seeing you. Ah. Regardez la Is pince. that a wire kit? That looks like it could be useful. That'll be the official field agent wiring kit. Sounds perfect. I'll take one. Are you heading out on a mission? Well, my mission was postponed. Indefinitely. I can't give it to you then. Sorry. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il voulait pas me la donner. Hello, Quartermaster. What do you need? Je voudrais réquisitionner un véhicule, s'il vous plaît. I'd like to requisition a vehicle, please. Do you have a vehicle requisition authorization form? I don't have the form, but I have a scrappy can-do attitude. Even if you had the paperwork, I don't have anything to give you. The top brass came in early, totally cleaned me out of all the good stuff. So, Stamp was right. This whole place is getting shuttered? Look around. They've just left the junk and the prototypes. And you? Alors, avez-vous quelques gadgets pour ma mission? Do you have any gadgets to spare for my mission? Yeah, I've still got some leftover stock back here. Do you know what you're looking for? Ah. Un pistolet habilement déguisé en rouge à lèvres. A pistol cunningly disguised as lipstick? Had to discontinue those. Haven't had them since the, incident. The incident? Don't ask. Alors, Do you have Do you know? Ooh, got any poison-tipped umbrellas? No, just the regular kind. Do you have any... Do you know what? I could use a camera-clad spy pigeon or two. All out of those, since the first lot never came back. Forgot to use homing pigeons. Do you have Do you know? un kit de crayons explosifs. a set of explosive time delay pencils? Yeah, we've got some of that incendiary stationery. Great. Can't give it to you though. There's no way you've got the clearance to handle explosives. Ah.
quoi servent toutes ces capsules pneumatiques? What are all those pneumatic tubes for? It's all part of the ordering system. Orders come in via these tubes, and it's up to me to fulfill those orders. Wow! So you can send and receive objects between those pipes? And they all go to different departments? That's the gist of it. On second thought, I don't need anything. Someone left out one of those pneumatic tube pods. This could come in handy. Alors, bon, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est de mettre la souris dans la capsule. All right, Agent Tam. You'll be nice and snug inside this pod. Je sais pas pourquoi je peux l'envoyer. Je peux pas l'envoyer? Ah, mince. Quoique. Nah. Non? They must be used to dispatch items across the headquarters. Alors. Ce sont des missiles? It's so unfair. Field agents always get the coolest gadgets. Ah. Vérifier la caisse à outils. Oh, I'm too late. It's already been cleaned out. Ah, les pauvres agents du fisc qui ont une coupe budgétaire, lol, quoi. Oh, I'm too... Le fisc qui a pas de sous. Bon, bah... J'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va le faire. Je vais mettre la souris là-dedans. I'll just pop this in here. Et on appuie sur le bouton. Ready for our little adventure, Agent Tam? Psst. Agent Tam, grab me one of those wiring kits. A little more to the left. That's it, bring it over here. Bien joué, Miette. Come to Diana. Bon, j'ai une pince coupante. Envisagez de rentrer chez soi. No, I can do this. I'm not one to give up that easily. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'une pince coupante? Bah, y a pas grand-chose, hein. Peut-être que je peux lui donner la pince coupante? I think I'll hang on. Non, d'accord. Nah. A little snip here. Cross this wire over here. There! I fixed the faulty wiring. D'accord, le câblage c'est fait. Alors pour l'essence maintenant, vérifier la trappe à essence. Yep, still smells like fuel. Now, how do I go about retrieving it? Eh bien on va envoyer l'agent S. Nope. Ça aurait été trop beau. Nah. That doesn't work. Nah. Qu'est-ce que je peux faire? I've rewired the bike, but it's still out of fuel. Ouais, de l'essence. Et j'ai plus la pince coupante. Ah si, je l'ai encore. Nope. That doesn't work. Nope. Nah. Prendre le bidon d'essence, tiens. Je l'avais point vu. Vérifier le tas d'ordures. Henchman grade stun guns. Sign me up. Oh, of course the boxes are all empty. It looks fairly robust.
Faudra un tuyau, non? Ou alors j'utilise le bidon d'essence directement dessus. Nah, Ouais, that doesn't work. c'est ça. Hein. Il faudra un tuyau. It's an empty deck of... There's blood on the box. As expected. It's more rubbish. Henchman grade... Oh, of course... That doesn't work. I'd rather keep... Le tableau il est assez petit quoi. Alors attends. Hello, Court... Mm-hmm. 1 second. Mm-hmm. Morning, sir. Diana, Non, y a rien. I'll leave you... PC? Hello, April. How can I help? La responsable du matériel. À quoi ressemble la moto maintenant? How's the bike looking? Our prospects are looking better now that we've... You know what? I think this old girl may just run again. You're a genius, April! Settle down. There's no need to inflate my ego just yet. We're still missing fuel. If the tank is empty, we can't go anywhere. La responsable du matériel ne me donne pas de gadget. The quartermaster won't let me have any gadgets. Perhaps you can get what you need without involving the quartermaster. You mean go behind her back? I didn't say that. But hey, that's not a bad idea. Ouais, c'est ce que j'ai fait. All right. Okay. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Nah. Nope. 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 I'd rather keep. That doesn't work. Bah alors. Qu'est-ce que je vois pas? Il y a un petit détail que j'ai pas vu quoi. C'est pas possible. Où c'est que je pourrais avoir un petit tuyau, un petit câble? Mais elle veut pas voir dans la boîte à outils, c'est ça qui est rageant. It's premium. Huh. Red tape got in the way. It looks fairly robust. Nah. Nah. Nope. Vérifier le tas d'ordures, oui. Bon bah, dit que... Thank you for calling. We have a hint department. What do you need? I need a hint. J'ai la pince coupante, bah je l'ai fait, c'est bon. I've got the wiring kit. Oh, I'd be careful with that. It looks pretty sharp. Useful for slicing through stuff, though. I need another hint. You can use the wiring kit to snip off the rubber tubing in the car. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai fait. I've got it. C'est ce que j'ai fait, quoi. Bah alors. Pour recommencer. Alors il y a un objet qui est tombé. I've already rewired the bike. Ouais, c'est ça, hein. Attends, il y a un truc sur la moto que j'ai pas vu. I think... Nope. I'd rather keep. I've already rewired the bike. I've rewired the bike, but it's... Bah alors.
Putain, même la soluce, elle veut pas m'aider, quoi. Oh, I'm too. Oh, I'm too. Oh, I'm. Oh, I'm. Yup, still. Je cherche, hein. Vérifier la moto, mais il n'y a rien autour de la moto. Il n'y a pas de tueur. Non, il n'y a pas de tueur. C'est quoi ça? Ça c'est du... Subject demonstrated a new. Hein? Ouais. No. No. Hello, Quarter. Mm-hmm. Do you have a... Do you know what? Ooh, No. one second. Mm-hmm. Bah alors... Je vais devoir regarder une soluce, quoi? C'est sérieux? J'ai pas envie de voir le soluce, là. Mais... Ah! Quelle épave! Let's see what we're working with here. Voilà. Ah bah voilà. Blast. The engine's been ripped out. Voilà. I'll just have to work with these other parts. It's firmly attached. I can't pull. There! I managed to cut out a long length of the rubber tube. Voilà. J'avais mal regardé. That doesn't work. Hopefully they haven't emptied the tank yet. Here goes nothing. Oh, there's definitely fuel in that. Or something that tastes like it. It's working. Okay, I've got myself a full can of fuel to work with. Voilà. All right, time to fuel up. Voilà, c'est fait. Hello, April. How can I help, Diane? How's the bike coming along? Well, let's see. We've got a full tank of petrol, and the wiring's all fixed. You know what? I think we've only gone and done it. You're serious? You fixed the bike? I consider it a team effort, but yes, I fixed the bike. Just hop on whenever you're ready, and I'll get us out of here. Bah, je suis prêt à partir, vas-y. I'm ready to get out of here. All right. Hop on the back, and I'll get the bike started. All right, I think that's everything. Okay. Bah, quitte le terrain d'essai, allez, vas-y. Ha ha! Listen to this kitty roar! Ladies, what on earth are you doing? Apologies, Mr. Stamp. Our mission awaits. Don't you dare, Diana Osterhagen. Osterhagen. Think of the paperwork involved. See you later, Phil. Eh ben. I'm going to be in a lot of trouble. Mm-hmm. Yeah. Eh, les miettes!
La souris s'appelle Miette. There's the train. Can you get us any closer? I'll try. Damn it! This is as fast as we can go. We're too far away. Diana, think of something quick, or we're going to miss the train. On it. April, What is it? the bike really can't go any faster. I'm already going full throttle. We're going to have to boost the bike's speed if we stand a chance of catching up to the train. How can I increase our speed if you're going full throttle? Think, Diana. Maybe you have something that can help us out. How are we doing for fuel? We're doing okay, but that petrol you swiped earlier must have been old. If only we had some high-octane stuff. I just wanted to thank you for getting me here. Don't mention it. You can thank me when you're on that train. I think that's enough talk for now. You're right. Alors, du coup... Hey, there's a bunch of gadgets in here. Where'd you get these? Don't get too excited. They're prototypes I found in the yard. I swiped them for you, but they're probably half broken. Le crayon incendiaire. It's a case of explosives, disguised as harmless stationery. D'accord. Sérum de vérité. I doubt the truth spray is potent enough, but I love the bottle. It looks harmless enough. Would this explosive pencil give us a boost? They're full of explosive powder. It could potentially work. Nope. Nope. That doesn't work. Je peux viser personne, quoi. With this explosive pen... They're full of Salut Kabuki. Comment ça va? T'es en pause? What's this for? I swiped that spray from the yard, although it's probably not potent enough. Either way, it's not going to get us closer to that train. Ah, Urban Miss, Urban Miss, ouais, ouais je l'ai essayé. Je l'ai essayé ce jeu. J'avais fait la première mission. Ah, Urban Miss Solution Center, ouais. Ouais, je l'avais commencé, mais je l'avais pas continué. Il faut que je le continue un jour, quoi. Mais je vois que toi, tu t'es régalé dessus, quoi. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Alors attends. What do you make of this? I don't think it's going to get us closer to that train. Allez, je l'ai le truc qui fait bailler, hein. Tu l'avais acheté un peu par hasard, quoi, de ce que j'avais compris, quoi. Enfin, tu l'avais acheté, mais sans trop savoir ce que c'était. Et puis tu l'as lancé comme ça, histoire de le tester. Puis ouais, tu l'as presque fait, tu l'as fait jusqu'au bout, non? What do you make of this? I don't think it's going to get us closer to that train. What do you make of this? I don't think it's going... What do you make of... I don't... Ouais, donc c'est ça, quoi. I can break the tip of this incendiary pencil to retrieve the gunpowder inside. Ah. Ok. Et après, donc j'ai de la poudre de canon que je vais mettre dans la bouteille de sérum de vérité. Nope. Non. I've got the explosive powder! Nice work, but you'll need to get it into the bike. Dans la moto. Comme ça. I'll mix some of this fuel with the gunpowder. Ah. La fin est incroyable. Bon, en fait, je me rappelle que ce qui m'avait un peu tiqué dans le jeu, dans Urban Miss Solution Center, c'est juste que ce qui m'avait un peu chafouiné, on va dire, c'est le caractère du monsieur qui tient le Urban Miss, enfin le cabinet
le paranormal. J'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à accrocher à son caractère, quoi, parce que la fille qui se fait tromper à cause de la chaise, elle lui doit rien. Elle lui doit rien du tout, quoi. Et lui, il la piège, il lui fait du chantage, comme quoi elle est maudite, nanana. Et j'ai pas aimé la manière dont il l'a piégée au début, quoi, tu vois. Et ça veut dire beaucoup de choses sur le caractère du gars, quoi. Et du coup, au début, j'étais là, bah, t'es un salaud, quoi. T'es pas réglo, quoi. Tu la trompes et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que j'étais allé jusqu'à la fin de la première mission, mais j'étais pas allé plus loin. Le jeu, je savais à quoi ça ressemblait, mais je savais pas qu'il était une pépite. En vrai, c'est vrai que c'est plutôt un bon jeu. Hein. En revanche, le nombre incroyable de goodies au Japon, bah oui. C'est ça qui est intéressant. J'adore ta réaction, tu dois le finir absolument. Ok. Bah, je me relance dessus en faisant fi du caractère du gars, quoi. Alors, du coup... Check it out. I've made a canister of high-octane fuel. I never underestimated you for a second. Alors, pas quand tu auras fini, ça marche. Pour it in. All right. Here goes nothing. Hold on tight. I don't know how long we can maintain this boost. You're going to have to jump, Diana. La vache! I made it! Woohoo! Hey, run your objectives by me one last time. I've got to make contact with the informant. That's right. I should listen in for any incriminating conversations. And above all else, Stay out of trouble. that's it. Good luck, Diana. I'll contact you when I'm ready for extraction. Et j'ai eu la même réaction que toi, c'est vrai? T'as eu la même réaction que moi, un peu dédaigneuse, en mode... Come on, pour qui Agent se M. prend, le gars It's you and me against the world. Yeah, miette, on y va. Hey! Get back here! Et voilà, miette est déjà sur le terrain. This is looking like a solo mission after all. Agent S. Ouais, c'est quoi cette arnaque? Ouais, c'est ça, quoi, je dirais. All right, so that explains how you got on the train. What happened next? I believe you're well aware of what happened next, Detective. Indulge us. Well, it all got a bit complicated. I stuck to my orders and made contact with the informant. Or so I thought. It turns out Lady Unterwald had one last trick up her sleeve. Switching the informant out for her estate attorney. Not to mention smuggling a private detective on board, who made great effort to act out in highly suspicious and unpredictable ways. Please, I just need more time. We had an agreement, Herman. I don't want to have to call off our deal. How? I was sure Lady D'accord. Unterwald was deliberately trying to evade scrutiny of her finances. Why bury mountains of contradictory paperwork in her hidden safe? If her attorney hadn't retrieved that missing will, we'd have never uncovered the truth. What truth would that be? Go on, Diana. What happened after you and Mr. Ackerman recovered the will? The family insisted on an impromptu reading of the will, which distracted everyone long enough for me to poke around. C'est Jean-Lu, ça. Someone must be trapped inside. C'est Jean-Lu. C'est comme ça qu'il est sorti, d'accord. You? We were supposed to make contact hours ago. Who are you? Where's my suit? Better yet, where is that meddling detective? Did Lady Unterwald put you up to this? I'm afraid she's dead. How long have you been in there? What? There's a will reading taking place in the lounge right now. I must stop this at once. Ah, What is this? un vinyle? Voilà. Tiens donc. Do we really believe that Lady Unterwald left her entire estate to that no-name attorney? Damn!
Arthur had access to Lady Unterwald and her legal paperwork. It's a troubling thought, I must say. The document speaks for itself, Arista. This was clearly Lady Unterwald's last wish. Really, Doctor? You don't believe a trained attorney could have forged one of these documents? If Arthur takes over the estate, that means we can't sell it. That's right. No sale means no money for us. You're making rather large assumptions, Arista. We don't know if that's the case. What I do know is that some of us have quite expensive hobbies. Isn't that right, Bergman? Well, but what course of action can we take? I believe I have a solution that would benefit everyone, if you allow me. Well, I believe that solves our problem quite effectively. John! That's completely... Look around you, Bergman. This room is filled with documents purporting to be Lady Unterwald's last wishes. Who's to say we can't use one with slightly more favorable terms? This is ridiculous. The Order won't stand for this. The Order will no longer be an issue, Doctor. You could say I've handled the situation. What have you done, John? Bless you. Hello, everyone. Who are you supposed to be? Diana Osterhagen, Inland Revenue Secret Service. You're from the tax office. Excuse me, I have some urgent business to attend to. What's going on, John? She's heard everything. Quite understand. I have everything under control. She's a spy, you idiot. Boys, tie her up with the others. Yes, Mother. Avec les autres. Avec Arthur. Et Merman. Ouais, c'est ça. Oh, my head. What's going on? Oh, for goodness sake. Turns out those twins can be pretty agile when they want to be. What are you doing here? I came to rescue you two, of course. Well, that's just splendid! I feel safer already. Listen, we'll need to work together to get out of here. I'm afraid there's not much I can do from over here. How about you, Arthur? I think I could get a hand free. I'll give it a try. Alors on joue avec qui? Alors, on peut changer de perso? Oui, on peut jouer avec Arthur. Ah, qu'est-ce qu'il a dans... Bah, il a rien dans l'inventaire, lui. I don't think that's going to be of much use. I can't really see them from here. Diana? Yes, Arthur? I'm sorry about your mission going sideways. It's not over yet, Arthur. We can still pull this off. Turns out those twins can be pretty agile when they want to be. Indeed. I don't think that's going to be of much use. I don't think that's... I don't think... Je pense pas que ce soit très utile. Herman Merman and the Suburban Burden. Focus! We need to get out of here! Whew. The twins really made a mess of all those papers. If I wasn't preoccupied, I'd feel the urge to neatly organize it. No time for that now, Arthur. Bon. Ah. I think it's working. What's with all the wriggling? You weren't trying to escape, were you? No, of course not. Good, because that would be very bad for us. We'll need to distract them somehow, Arthur. Alors, en plus, faut les distraire, quoi. Oh là là. I don't think that's going to be... Whew. If I wasn't preoccupied... No time for that. Listen, I have something to say. Mother said we can't talk to prisoners. She said you have clever tongues and you try to trick us. Alors,
Je croyais que nous avions créé des liens grâce à notre passion commune pour les infrastructures. I really thought we'd bonded over our shared love of infrastructure. That may be the case, but you've sure burned a lot of bridges. Ouch. Quelle est votre politique concernant les pauses toilettes? What's your bathroom break policy? No, no, no! I'm not messing around with those ropes again. The knots were a total nightmare. Je suis pas sûr de pouvoir me retenir plus longtemps. I'm not sure that I can hold it in any longer. Well, maybe next time you'll go to the toilet before you commit a murder. Alors, à partir de maintenant, on sait qu'ils étaient tous intéressés par l'héritage, ils étaient tous impliqués, quoi. Mais on sait toujours pas qui a commis le meurtre et comment a été commis le meurtre. On sait ils avaient tous un intérêt, même le docteur Morgue, quoi, qui a récupéré un vinyle. Mais sinon, voilà, on sait pas qui a commis le meurtre. Alors j'espérais que vous pourriez nous aider à résoudre un différend. I was hoping you could help us resolve an argument. Arguing? About what? Oh, yes. If I remember correctly, Herman had some very strong views. I did. You know what? Forget I said anything. You're probably not that interested. No, tell us. We want to hear it. Well... Herman pense que les investissements dans les infrastructures sont un gaspillage financier. Herman believes infrastructure investment is a financial waste. That's the kind of short-term thinking that leads to crumbling bridges. You know all about crumbling bridges, Hagen. Hey, that wasn't my fault. Herman pense que Hagen est l'enfant préféré. Herman thinks Hagen is the favorite child of the two. How dare you? No, he has a point there. It's pretty obvious that she likes me more. How can there be a favorite when she can barely tell us apart? Just natural intuition. And also she told me one time. Herman parie que vous ne pouvez pas le battre à un concours de regard. Herman bet you couldn't beat him in a staring contest. What? Nonsense! You look me in the eye and say that. This really isn't necessary. I guess we're doing this then. Concentrate. Good thinking, Arthur. They're not paying attention at all. I've got a hand free. I think I can get to my pockets. Do you have something that can get us out of these binds? Was that a blink? No. Agent Tam! You know each other? She's my assigned field agent. I'll explain later. We can do this. It's 2 versus 1. Here, let me untie your binds. Ils font vraiment ça tranquille, quoi. I'm free. Okay, move out. Oh la vache! That seems like a bad idea. Oui, bien sûr. John did what? This is a grave betrayal of the Order. I'm afraid so. I think it's time we heard what Lady Unterwald has to say for herself. I managed to obtain this recording from Lady Unterwald's safe. I believe it may contain her final instructions. Sister Gretchen, fetch the gramophone. Ooh, I speak to you now from beyond the grave. Who dares to wake me from my eternal slumber? We're sorry, Lady Unterwald. Forgive us, we failed you. I'm just kidding around. Although if you're listening to this recording, that means I've kicked the bucket. I assume things have predictably descended into chaos. Otherwise, you wouldn't be seeking my guidance here. For general business inquiries, select track 1. If you have an accounting question, select track 2.
If you're seeking guidance on my last will and testament, select track 3. For anything else, select track 4. Oh, she mentioned the will. Track 3. Pick track 3. So, you've got a question about my last will and testament, hmm? Did somebody tear it to shreds in dramatic fashion? Accidentally submerge the documents in water? Set fire to the whole bloody lot, I'm guessing? I always said it would ruffle some feathers. If my estate attorney is indisposed, or you're listening to this yourself, Arthur, I've always retained a copy of my will and testament at the Unterwald family mansion. You'll find your answers there. Toodaloo! The mansion, of course. I shall inform Hermann Merman at once. Wasn't he being detained? You underestimate the man. I suspect he's already free from his bonds and taking matters into his own hands. I can assure you, I'm not here to steal anyone's inheritance. That's exactly what someone trying to steal our inheritance would say. We challenge you to another rematch. Please, no! I won't blink this time. What the hell are you doing? Where are the prisoners? Huh? Uh-oh. Imbeciles! Must I do everything myself? Come on, Arthur. It's time to put an end to this. Not so Oh. fast. Oh, he's got a gun! Get to the engine room, Diana! Stop the train! I'm not leaving you! Go! Thought you could steal Lady Unterwald's estate, did you? What? No! I've worked too hard for too long for you to mess it all up. I'm afraid your will has been revoked. I tore it to shreds with my own 2 hands. That's a criminal offense, you know. Maybe so. But it's the end of the line for you, Arthur A. Ackerman. Goodbye. Any last words? Wait! I have questions! Questions? What questions could you possibly have? I already spelled it out for you. Qui vous êtes déjà? Who are you again? What are you talking about? Don't try to play coy with me, Mr. Ackerman. No! Really? Do I know you? Shanlu? Do you know how long it took to get close to Lady Unterwald? And just when I had her in the palm of my hand, who would show up and ruin the entire scheme but her meddling attorney? I'm not sure why you're mad at me. You not only stole my suit, but the estate I was working so hard to gain control of. You might have got this far by playing dumb, but it won't help you now. You're breaking the law, you know. Ah, you bureaucrats and your archaic rules. I tried playing things by the book, and look where that got me. I don't mind breaking a few rules if it means I get what I want. How about we forget this whole thing ever happened? Unacceptable, Mr. Ackerman. I'll be claiming the estate for my own, which makes you collateral damage, I'm afraid. We can't have you walking around with a claim to my prize, after all. Is that a real gun you're holding? I can assure you it's very real. Perhaps I should demonstrate. That won't be necessary. Where were you hiding that pistol? Never you mind. Actually, I think that's enough questions. Very well. Time's up. Goodbye, Mr. Ackerman. Wait! What on earth are you doing?
Hein? Objection! Objection! Oh! Why do you persist in living? Can we not just talk about this? No. Now stay still. Oh, I hope Diana's having better luck than me. You wretched milquetoast. You wet blanket of a man. Hold on a second. Ah! My eyes! My one weakness! That was a cheap shot, Mr. Ackerman. I might be in trouble here. You blustering rodent! Stop hiding, you spineless invertebrate! Wait right there. Don't you dare move an inch. Ah! My eyes! Bon, j'ai pas réussi la boucle. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. Are you sure we can't talk about it? Be quiet and let me shoot you, bumbling buffoon! I'm going to riddle you with bullets, you whimpering simpleton! Eat lead, you miserable cockroach! I was hoping those shots were blanks. Time's up, you clueless ape! Ah, I'm out of bullets already! Ah! My eyes! They wouldn't appreciate that. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. You threadbare juggler! Qu'est-ce qu'il faut faire là? À mon avis, c'est une histoire de timing, mais. Come out, you coward! Ah! My eyes! They wouldn't appreciate that. They wouldn't appreciate That was a cheap shot, Mr. Ackerman. That was my favorite gun, you know. I'm going to riddle you with bullets, you whimpering simpleton. I'm so angry. I'm repeating. You blustering rodent. You wet blanket of a man. Je regarde d'abord le décor pour savoir si... Je peux juste prendre un morceau de charbon. Stop hiding, you spineless invertebrate. That was my favorite gun, you know. You wretched milquetoast. Bumbling buffoon. You threadbare juggler. I can do this all day. Ah! My eyes! That was a cheap shot, Mr. Ackerman. I don't think the train is insured for battle damage. Time's up, you clueless ape. Eat lead, you miserable cockroach! That doesn't work. That doesn't work. These bullets That aren't doesn't cheap, work. you know. Nope. That doesn't work. Nope.
Nope. You wet blanket of a man. Nope. Nope. I'm That doesn't going work. to riddle you with bullets, you whimpering simpleton. I'm so angry. That doesn't I'm work. Eat lead, you miserable cockroach. Stop hiding and let me shoot you. Ah, my eyes! They wouldn't appreciate. They wouldn't appreciate that. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. You blustering rodent. That was my favorite gun, you know. I might be in trouble here. Time's up, you clueless ape. Stop hiding, you spineless invertebrate. Je sais pas quoi faire une fois que je lui ai envoyé le charbon, quoi. You're being very inconsiderate. Ah, my eyes! I should pick my moment. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. You wretched milquetoast. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Hein. You blustering rodent. Hold still while I reload. Ah, my eyes! I think I'll hang on. I think I'll hang on. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. That was my favorite gun, you know. Je sais pas quoi faire. Mumbling buffoon. That doesn't work. Nah. Nope. That doesn't work. I'm so angry. That doesn't work. Nah. Nope. Nah. Nah. Nope. I can do this all day. Nope. Nope. That doesn't work. Nah. Nope. That doesn't work. You miserable it's a lump of coal. cockroach. Nope. I'm going to riddle you nope, with bullets, that doesn't you work. whimpering It's a lump simpleton. of... Nah. That doesn't... Nope, nope. Stop that hiding, doesn't work. you spineless nope. invertebrate. Nope. That doesn't work. That doesn't work. Nah. You threadbare juggler. Nah. Nope. 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 Wait nope. right there. That doesn't Don't you work. dare move nope. an inch. Nope. Nah. Nope. Nope. That doesn't work. Ah, salut requin. Ouais, c'est vachement bien. Là, t'arrives plutôt vers la fin du jeu, malheureusement. Il est aveuglé, tu peux pas aller sur lui direct. Bah, je vais voir, ouais. Je vais voir. Ah, attends. You're being very inconsiderate. Bah alors, je peux pas... Ah, merde. Attends. Je vais voir si je peux pas foncer sur lui, ouais. Pour le bousculer, ouais. Ça peut peut-être marcher. Ça me tente grave. Au moins pas de spoil du reste de l'histoire, non. Et puis c'est grâce à un patch FR que on peut y jouer en français. Mais il est vraiment bien le jeu. Il est vraiment bien. Il est récent. Non, je peux juste lui parler. Je peux pas foncer sur lui. Donc c'est forcément un objet de mon inventaire, mais lequel J'aime vraiment ce que je vois en tout cas, ouais. Non, c'est un beau pixel art. Bon. Sérieusement, qu'est-ce que je peux faire? These bullets aren't cheap, you know. Nope. Qu'as-tu dans l'inventaire? Bah j'ai ça. J'ai de la cire, j'ai des documents, de la paperasse, j'ai un citron, j'ai un rebouche bouteille, un cintre, du fromage, une bille magnétique, un cocktail, une canne avec un
avec un cintre enroulé dessus et du charbon. Voilà. Come out, Nope. you coward! Nope. C'est pour ça que là, j'essaie de... You spineless invertebrate! Nah. Je réfléchis. That doesn't work. Nope. Nah. Nah. You That doesn't blustering work. rodent! Nope. Nope. You Nope. wretched milk That doesn't toast! work. Nope. Nah. That doesn't. Hold that on a doesn't. second. Nope. That doesn't work. That doesn't. That doesn't. Bon là je fais au pif hein mais... Nope. That doesn't. Et c'est la première fois du jeu où on est coincé hein. Nope. Nah. That doesn't work. Revolver métallique, peut-être boule magnétique, ouais. Nope. Nope. That doesn't work. I should. Wet blanket of a On va essayer. man. I'm going to riddle you with bullets, you whimpering simpleton. You wretched milk toast. Une bille cassée? Hold on a second. Comment ça une bille cassée? I was hoping. Avec bille cassée. Nope. Red bear juggler. I'm so angry. I'm repeating. Non, attends. Nah. Stop hiding and let me shoot you. Nah. Magnétisme, ouais. Bah j'ai pas d'aimant malheureusement. Time's up, you clueless ape. Hold still while I reload. You blustering rodent! Bumbling buffoon! Nope. Eat lead, you miserable cockroach! Nope. Stop hiding, you spineless invertebrate! That doesn't work. Alors attends. You Je vais attendre qu'il... milk toast! Ah, Nope. I'm out of bullets already. I should pick my moment. I'm going to riddle you with bullets, you whimpering simpleton. Une bille cassée. You blustering rodent. Time's up, you clueless ape. I can do this all day. Ah! My eyes! Ah! That was a cheap Non, ça a pas shot, marché. Mr. Ackerman. Désolé. I don't think the train is insured for battle. You Voilà, c'est tout ce qu'il dit. red bear juggler. That On was prend my du charbon. favorite gun, you know. On va trouver hein. Mais... I'm so angry. I'm repeating. Eat lead, you miserable cockroach. You wet blanket of a man. Come out, you coward. Ah, my eyes. That doesn't. Nope. That was a cheap shot, Mr. J'ai droit qu'à 2 Ackerman. essais. Bumbling J'ai droit qu'à 2 buffoon. essais. Stop hiding, you spineless invertebrate. You blustering rodent. These bullets aren't cheap, you know. Ah! My eyes! That was a cheap shot, Mr. Ackerman. I might be in trouble here. You wretched milquetoast. Eat lead, you miserable Nah. cockroach. Nah. Nope. 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 Nah. That doesn't work. Nope. Nah. Nah. Stop Nope. hiding, you Nah. spineless invertebrate. You're being very inconsiderate.
think I'll hang up. They wouldn't appreciate. That was a cheap shot, Mr. Ackerman. Je vais essayer de tout lui balancer la My figure. favorite gun, you know. Ah, mais je peux jouer avec... Ah! What are you doing? Oh, nothing. Are those financial documents you're burning? What? I would do no such thing. These are merely old birthday cards. Nothing the tax office would be concerned with, I assure you. Stop what you're doing, right now. As the treasurer, I am at liberty to destroy unwanted documentation. That's not true. Even so, you didn't see anything. That's it. You're under arrest. Just a few more to go. Out of the way. I need to stop this train. Stop the train? Are you mad? No, we must keep going. We mustn't give the opportunity for Lady Unterwald's killer to disembark. I need to get past. Arthur is in trouble. Then you should go and help him. I'll stay here and keep watch. What did you do to the train driver? Oh, they'll be fine. I'm sure it's nothing more than a mild concussion. The train can't operate without a driver, Bergman. Well, the Royce Express seems to be operating just fine for now. As long as I keep this fire roaring, we can go all night. I've had enough of this conversation. Can't talk now. I've got paper to burn. I really don't think you should be burning these. Don't look in there. They're not important. Maybe this stuff will get him talking. Goodness, that's burning very effectively. What's all this smoke? Are you all right, Bergman? No, I'm not all right. I'm feeling a little peculiar, truth be told. Bergman? Stay back! You're scaring me. I need to burn all these incriminating documents. Why did I say that? Tell me, why are you destroying those documents? Because this is evidence. I need to protect myself from liability. What's happening, man? Pull yourself together. Do you know who killed Lady Unterwald? No! I have no idea, and that terrifies me. I'll have to report you to my superiors at Inland Revenue. You wouldn't dare. But if you did, that would be devastating for me. Did I say that out loud? Oh no. Saviez-vous que détruire des documents financiers est un délit? Do you know it's a crime to destroy financial documents? I do know. Oh, I've been a terrible treasurer. I've gambled away estate funds. Did Lady Unterwald know about your gambling problem? No, I don't think so. I never had the heart to tell her. And now she's gone. Stealing from a poor old lady. This doesn't look great for you. It wasn't like that. I'm telling the truth. Lady Unterwald entrusted you. She'd be so disappointed. That's right. I know it's true. Please, no more. Vous prenez des preuves, allez-vous enfin assumer vos responsabilités? Burning the evidence. Will you ever take responsibility? No more, I'm begging you. You're going to have to face the consequences at some point. Please, I can't go to prison. I'd never last in there. Nobody has to know. I know deep down that I played the victim because... Because? Because I can't own up to my mistakes. The truth is that I'm a wretched creature, a weak little man.
There. I'm sure it will be okay. Forgive me, or I cannot forgive myself. It's a white-collar crime, Bergman. It's serious, but it's not like you killed anyone. No, I deserve to be locked up. I'm a danger to society. Oh dear. I think that truth spray broke him. I think this controls the whistle. You missed! What? Tunnel! Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Than that. Now, where was I? Voilà, maintenant c'est plus compréhensible. You wet blanket of a man! I already have. Time's up, you clueless ape! C'est pour ça que j'y arrivais pas. Angry. Il fallait tirer sur la manivelle. Wait right there. Don't you dare move an inch. Ah! My eyes! What's that? It can't be! Ah! Et voilà, on la flex. Comme tu dirais si bien, requin, ça dégage. Voilà, ça dégage. We need to stop this train. Et là, c'est au sens propre du terme. Now, how do I do that exactly? Oh, this wasn't part of my training. Voilà, ça dégage. Alors, examiner les documents financiers. I think I managed to salvage some of them. Alors, qu'est-ce que je peux faire? I'm sure it will wear off soon. Hang in there, Bergman. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Regardez la chambre de combustion. Those papers really went up in flames. J'ai pas entendu ce qu'ils disaient entre eux. Il faut que... Ah, je peux jouer qu'avec elle. Qu'est-ce que je peux faire dans mon inventaire? Agent S. I think I'll hang on. They wouldn't have... Nah. That doesn't work. Ah non. Alors, attends. Quelque chose que j'ai pas vu. I didn't realize there were so many tunnels on this line. D'accord. Alors, peut-être... Okay, Bergman, it's time to go. What? Heavens above, I don't like the sound of that. Run, Arthur! What happened? Is that Bergman? I just filled that hatch with explosives. How long do we have? I'm guessing about 15 seconds or so. Mais tout le monde va mourir là, le train il va Excuse me, dérailler. but I have to ask. Why is everything shaking? Take a look out the window, Gunther. See if you can tell what's going on. It looks like... Oh, my. Well, what is it? I think the train's about to... I think it's about to... About to what? Spit it out, I think. I'm gonna explode. You need to pace yourself, Lamont. It's a picnic, not an all-you-can-eat buffet. Still, it's nice to get away every once in a while, hey, Bailey? Do you hear that? It what? That's probably just my stomach growling. Just breathe it all in. There's nothing like the peaceful sound of... Oh. I'll get the car started. Et c'est comme ça que les flics sont tombés sur eux, quoi. Ils étaient tranquillement en train de faire un petit pique-nique. Ah bah le train il a bien déraillé, hein. Tout le monde est vivant. That was Wow. quite the explosion. My sleuthing arm! I think it's bruised. It was a sloppy solution, but we stopped the train. We sure did. Plus, nobody got hurt. Ouais. À part Pierre Brosse, quoi. What the hell is going on here? We came as soon as we saw the explosion.
Thank goodness you're here, officers. These three villains plotted to kill my dear sister. Never mind that. They deliberately crashed the train. My financial records have surely been destroyed. Oh, yes? Well, they endangered my stuff and sabotaged my kitchen. My allergies. They were exploited for personal gain. I was tricked into reading this phony manuscript. My clients are still buried under that rubble. Ah, she'll be right, mate. Is all of that true? Cuff 'em, Bailey. They're coming to the station for questioning. Oh, il y a encore une partie. Fausses affirmations. Waouh, je pensais qu'on arrivait à la fin là. Ok. Bon bah tant mieux. Just sit tight with the others, Miss Osterhagen. Don't worry about me. I'll be out of here in no time. Nobody try any funny business, okay? I don't want to get in trouble again. I'll be right here if you need anything. Bailey says I have to keep an eye on you. Thanks, Jimmy. Arthur, is that you? It's me. So, how did your interrogation go? I'm sure Lamont and Bailey are fun, once you get to know them. Listen, we've got to figure a way out of here. Look around your cell. See what you can find. Ok. Alors on va faire une. Ah je peux aussi prendre Bergman. D'accord, là on joue les trois. On va faire une petite sauvegarde. Hop. Alors. Les toilettes It d'abord. actually looks rather clean. There's no use flushing. The bowl is empty. I really don't want to touch that. I am definitely not sleeping here. It's locked, unsurprisingly. Alors, je suppose qu'on a rien. Ah si, on a agent S avec nous. Nope. Non, tu veux pas mettre agent S That doesn't work. Nah. Nope. Nope. Il y a que l'oreiller. Examiner le cadre du lit. Ouais. It's all rusted and broken. C'est tout. Those chains are secured to the wall. I'll need a key to unfasten them. I can't use that. Alors, on va prendre Arthur. It couldn't hurt to look around. Hey, is that you, kid? Don, is that you? I knew your voice sounded familiar. Don't tell me those casino goons got you too, huh? Well, we've been accused of murdering Lady Unterwald. Whoa, that's ice cold, pal. I really underestimated you. You know, you don't seem like the killing type. But I didn't! Relax, okay? We're drinking from the same bottle. They got me on a load of baloney, too. Listen, we can't stand around yakking all day, all right? We need to figure a way out of here. Nothing in there. There's nothing in there to fly. I think that's reversed the flow of the water. Alors, ça va à droite. Là, ça va à gauche, ok. Donc ça va être une histoire de toilette. Ça va être une histoire de toilette. Et de chasse d'eau. Jimmy! Lamont told me not to talk to you, Mr. Ackerman. Jimmy! Please, Mr. Ackerman. I'm already on thin ice around here. Let's talk about this.
I'm not allowed to talk to you. Just drop it. I'm sure we can work something out. La 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 la. I can't hear you. Come on, we're all friends here. Mr. Ackerman! I really must insist you stop. What's that? You better not be talking to those prisoners, Jimmy! Oh, now you've done it. Probably best to leave him alone. Oh, it's so close, but just out of reach. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ah, j'ai le parapluie quand même. Ah oui, d'accord, on retrouve les objets qu'on avait au début du jeu. I might be able to get into the lockbox. Just gotta give it a little whack with the old umbrella. Uh-oh. How'd you get that? Oh, this? I found it in my cell. Sorry, but I've got to confiscate it. You know, it looks kinda like Lamont's umbrella. I'm sure we just have the same great taste in rain protection. I've got to lock it away, just in case you were planning a daring escape. That's perfectly understandable. Oh, looks like Jimmy dropped something from the lockbox. Ouais. Et je vais demander à mon agent secret. Salut Iris. J'ai raté la fin hier et le début. Ça en est où de l'affaire du coup? Alors, hier on s'était arrêté pile poil au moment où on prenait la main avec l'agente secrète du fisc, de Diana. On avait fini avec Herman Merman. Et avec l'agente du fisc, en fait, on a retracé son histoire à elle, comment elle est arrivée jusqu'au train, et puis après, ce qui s'est passé dans le train, pour en arriver au fait que, en fait, les méchants dans l'histoire, c'est toute la famille. C'est toute la famille, dont le docteur et surtout Jean-Luc, qui est le méchant businessman qui voulait racheter la boîte. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont déchiré officiellement le testament, le dernier testament, quoi. Donc c'est un délit grave, quoi. Et après, ils nous ont fait prisonniers, de Diana, Arthur et Herman Merman dans la même pièce. On a réussi à s'enfuir, mais on a réussi à s'enfuir sur le toit du train. Mais malheureusement, Jean-Luc nous a retrouvés et il nous tirait dessus à balles réelles. Et pendant ce temps-là, avec Arthur et Diana, on a réussi à faire arrêter le train de manière un peu brutale. On a réussi à éjecter Jean-Luc du train grâce à un tunnel. Et vu qu'il était sur le toit, il s'est pris un tunnel en pleine gueule et il a dégagé du train. Et nous, on a réussi à faire exploser le moteur le wagon moteur du train. Et en fait, il a déraillé. Et quand il a déraillé, c'est là que les flics sont arrivés et tout le monde nous a accusés, toute la famille, quoi, tous les coupables nous ont accusés d'avoir tué Lady Unterwald, d'avoir brûlé les documents et d'avoir fait dérailler le train. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve en prison là, et là on essaie de s'échapper. Voilà. Donc en gros toute la famille est impliquée dans le meurtre de, enfin toute la famille avait une bonne raison pour que la grand-mère elle meure. La seule chose que l'on ne sait pas encore, c'est qui a réellement tué, qui est passé à l'acte parmi tous les suspects de la famille, dont le trésorier et le docteur. On ne sait pas encore qui a commis le meurtre et comment. Voilà. Mais on sait que toute la famille avait des bonnes raisons, et dont Jean-Luc aussi, surtout. En fait, ils étaient tous méchants, quoi. Ils étaient tous avides du pouvoir et de l'argent, quoi. Voilà. Et là, on se retrouve en prison, donc il y a Herman Merman, il y a Diana, il y a Arthur, et il y a même Don, on est dans les cellules, là. Et c'est là qu'on retrouve le tout début de l'histoire, où on passe tous les uns après les autres en interrogatoire. Voilà. Alors. Du coup,
Oh, comme un vrai Hercule Poirot. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est un genre Hercule Poirot, hein. C'est exactement ça, avec moins de personnages. Avec moins de personnages. Du coup, l'avocat, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Arthur. Là c'est Diana, l'agente secrète du fisc. On a Herman Merman qui est là. Et on a Arthur qui est là. Et là, on peut jouer avec les trois persos. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer l'agent Miette pour récupérer le... Hey, Agent Tam. You see that shiny ball over there? I bet it's valuable. That's it. Bring it back to me. Bien joué, agent As. Bien joué, agent Miette. De rien. Bien joué, agent Miette. Alors, je vais juste la jouer avec Herman. Et Herman... Who is doing that obnoxious clicking? I can barely hear myself think. Who's out there? Reveal yourself! Is Diana there? Who are... You know Diana? Keep your voice down. Who are you? Listen, I'm from the Inland Revenue Secret Service. Is this about my self-assessment? You people are relentless! I'm not here about your taxes, idiot. I'm trying to break you out. A jailbreak? Are you mad? What about my reputation? I'd be branded an escaped fugitive. On the other hand, it would definitely give a boost to my book sales. Listen, Herbert. Stop daydreaming and pay attention. We need to get you three to Lady Unterwald's mansion. The mansion? The family are preparing a second will reading. I suppose it would be an opportunity to clear my name. Then there's no time to waste. Do you have anything in your cells that could bend those bars? Nothing immediate comes to mind. I'll have to think about it. Donc si vous avez joué à The Drifter, vous reconnaissez forcément ce plan-là. C'est exactement le même plan où notre héros, je crois que c'était Mike, il sautait sur la poubelle là, il y avait des agents extraterrestres qui étaient là en train de lui tirer dessus et tout. Found something to break those bars. How did you know where to find us? Let's just say we have a man on the inside. They were able to alert us when you arrived here for interrogation. Well, who's your man on the inside? What does it matter to you? Besides, that's classified information. Is anyone here who they say they are? Strong talk from a self-declared detective that's never had a case, hmm? Point taken, I suppose. Well, what's your escape plan? If you can get some leverage on those bars, I'll see if I can use the bike to force them open. D'accord. You say you're from the Inland Revenue Secret Service? That's right. The name's April Benelli, and you're one of 3 framed for murder. Now that we've exchanged pleasantries, I believe there was a jailbreak in progress. Ah non. How do you know we were framed? Well, I know Diana didn't do it. Are you telling me you killed Lady Unterwald? Certainly not. Well, there you go. Tell me, why are you helping us? They've got my partner locked up in there. Diana? That's right. But we'll need all 3 of you if we're going to complete this mission. You'll need me for your mission? You've proven yourself capable. At least, you haven't gotten yourself killed. They were admittedly a few near misses. Even so, we'll have strength in numbers. How am I supposed to bend these bars? You won't be able to bend them with your bare hands, but they're structurally weak. If you can find something to leverage against them, I think I could get you out of there. Let me get back to you. Fine, but be quick about it. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ici? Ah, j'ai encore le coupe-papier. Et j'ai les bottes. It's a pair of Lady Unterwald's boots. We happen to have the same shoe size. Nope. I'd rather keep it. That doesn't work. They wouldn't. Alors. Y a-t-il autre chose ici? Non, il n'y a que les barreaux.
Que les barreaux et April. Alors, prendre une barre rouillée. Ah tiens. Ça tombe bien. Alors. Nope. Alors, une barre rouillée. Et moi, si je vérifie le couloir... Ah. D'accord, je peux quand même demander des indices. Non, non, c'est bon. Ils ont tout prévu. Ils ont prévu le cas où. Non, je vais pas prendre ça. Je vais retourner dans ma cellule. I guess I'm supposed to just sleep on the floor. I'll just drop this right here. Heads up, Diana! There's an item floating in here. I should retrieve it. Carefully. Ouais. Donc j'ai la bille aussi, ouais. Huh, that's odd. What's the roulette ball doing here? Nah. That doesn't work. That doesn't work. I'll just put... Heads up, Arthur. There's something in here. Don? You figure out a plan yet, kid? I'm working on it. How'd you end up here in jail? I got jumped by those goons from the casino. They barged right into my room. No, really? Yeah, they accused me of using counterfeit chips. Can you believe that? Huh. What happened between you and those casino enforcers? They were spouting off all sorts of theories, and you wouldn't believe it. They just couldn't stand to see a guy like me on a winning streak. Next thing I know, they're throwing punches, and I'm getting tied up. Sounds like you took a beating. Oh, no, don't get me wrong, kid. I put up a fair fight, you know, but it was 2 against 1. I'd like to see them go one-on-one with old Donnie. Yeah, it would have been a very different story then. So what happened next? Some dame came in. Oh, a beauty like you wouldn't believe. I tried to convince her to let me loose, but she wasn't buying it. Why didn't you escape when you had the chance? Hey, you ever been punched in the ribs, kid? Yeah, nah, I wasn't going anywhere fast. I thought I'd hit the jackpot when the train came off the rails. Even managed to land safely in some foliage. But as you can see, I didn't get very far. Do you have any ideas for how we can break out of here? Ah, plotting a jailbreak, huh? You can count old Donnie in. If I still had my magnetic ball, I may have been able to pull off some magic with my watch. I'm pretty sure I lost it when those casino goons jumped me, though. D'accord. I've got some plot. I get. Alors, du coup, on va prendre la bille. I'll just place that here. Time to reunite Donnie with an old friend. I sent something your way, Don. All right, let's see what we got here. You're a miracle worker, kid. I'll still need one of you to distract that bozo outside, though. Maybe you can make some noise to get his attention. Faire du bruit. Faire du bruit.
Nah. That does... Nope. I think I'll hang on to this for now. Nah. Probably best. Faire du bruit. It's not elegant. Ok, attends. There's something. Alors attends. Si je me mets à la fenêtre et que je fais du bruit. It's nothing interesting. Non. Nothing happened. D'accord. That doesn't work. That doesn't work. I didn't think I'd be doing this on my... I've sent something your way up. There's something... Alors. Nope. Nope. That does... Nah. Nope. That doesn't... Nope. I think I'll hang on to this. Here we go. I'm not sure Dawn would get much use. There's something... Bon, James Bond. Lu, Jean-Lu. Alors. This is probably waterproof. I've sent something your way, Diana. This key should unlock these chains. That did the job. Alors, j'ai des chaînes. Attends. Here goes no... Something's coming your... There's nothing in there to flush. There's an item floating in here. Je vais associer la barre à la chaîne. On va voir. That doesn't work. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Nope. Nope. That doesn't work. Qu'est-ce qu'il fait? What's that noise? Is somebody flushing contraband? You better stop that right now!
I got a hold of his keys. Enjoy your nap, pal. There's a... Ah. Je peux pas le prendre? There's a set of chains stuck down there. Des chaînes coincées là-dessous? Bah, mais... Eh ben... That would be a waste of water. There's nothing to flush. Don? I've got the keys, pal, but I'm not moving an inch until we have a clear way out of here. I don't fancy our chances of running out the front door. Do you? Ouais, bah... That's not going to fit. Ok. That doesn't... Nah. I'd rather... Donc on a mis une chaîne dans la canalisation et maintenant ça a bouché les canalisations. Oh, it's so... Probably best. Probably... Ah, je peux pas faire grand chose. Hein. Je peux pas faire grand chose. Quoique attends, si je tourne le... It's empty. It's an empty toilet bowl. There's a set of I can't. It's nothing interesting. Ah mince alors. Nope. Nope. I can't get the blockage free with my bare hands. Je n'arrive pas à déboucher à main nue. Nope. Nothing happened. I can't use that. No. Nope. Hopefully this survives the trip. Keep an eye out, Arthur. There's something in here. That doesn't work. That doesn't... Nope. They wouldn't appreciate that. Here we go. I probably shouldn't... Alors. Over to you, Diana. Something coming your... What do we have here? That doesn't... It's nothing in... Nothing happened. I can't use that. No! That doesn't... No! No! No!
No. I think I'll hang on to this for now. I think I'll hang on. I'd rather keep it. That. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? No. Ah. D'accord, pour faire une ventouse. Come on, plunger, don't fail me now! Plunge! Plunge! I think it's working. The toilet? No. No? Nope. No. Nope. Nope. No. D'accord. You might want to stand away from the wall. Are we sure any of them actually did it, Lamont? There's a lot of string here, Bailey. Are you really gonna argue with all this red string? Besides, they freely admitted to multiple other crimes in their own testimonies. I suppose we could... What's that noise? No, they can't be. The prisoners! Hey! Stop escaping, you ruddy delinquents! Thanks for breaking me out of the joint. Are you sure you don't want to come with us? Hey, it's been a blast, but old Donnie's gotta fend for himself, you know? Hey, you give those crooks a beating for old Don, you hear me? Good luck to you guys. Hop on, everyone. Where are we going? We need Manoir. to get to that mansion. Come back to the mansion! Finale, résolution des litiges. Dr. Fred! Merci Iris. Oh! Ah, on dirait vraiment on dirait vraiment des autres tentacles. On dirait l'intro, quoi. Sauf qu'ils sont pas rentrés dans une vache. Did we get here first? Where is everybody? And you're quite sure, Dr. Hirsch? Uh-oh, they're heading this way. Grave. Indeed. We believe the murder weapon was fired as a projectile. Hide! Well, this is quite the development. That's not all, Arista. Oh, what's that? There's more? The dart. It was tipped with some sort of poison. Ah. Did I hear you right? Did you say poison? Even if the dart hadn't hit an artery, I'm afraid Lady Unterwald's death was inevitable. The killer wasn't leaving it to chance then. Tell me, who else knows about this? I will consult with the rest of the Order this evening. I wanted to bring my findings to family members first, out of courtesy. Of course. My dear sister would have appreciated that. Thank you for bringing this to my attention, Doctor. Oh, would you turn around and tell me what that is over there, dear? I don't see anything. C'était elle! Oh my! Dr. Hirsch! I'm afraid the poor doctor has taken a tumble, Gunter. We need to move quickly. Take him to the basement, the both of you. Come to the lounge when you're finished. The executor is about to read Lady Unterwald's will. Is this about our inheritance, Mother? I intend to sell the estate over to Mr. Liu as soon as we gain control of the assets. He may have broken every bone in his body, but I'm sure he can manage a signature. Yes, Mother. D'accord, donc c'est bien la sœur qui avait tué sa sœur, quoi. Avec une fléchette empoisonnée. They're gone. The coast is clear. Voilà, on a notre réponse.
Dr. Hirsch revealed the killer to us, but at what cost? What a twist! My novel is going to be a real page-turner. We need to focus on finding the original will and testament. We can't let them benefit from that fraudulent copy. Arthur, you head to the library room. All right. I can catch up on some light reading. I'll check in on Lady Unterwald's private study. Herman, you check out the basement. I get the murder basement? Are you trying to get me killed? We can use the pneumatic tube system to send each other any clues we find. That's definitely more refined than the prison tube system. Okay, move out. Ok. Ben, ça va être intéressant tout ça. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to mourn the passing of our dear Lady Undervold. Struck down by her scheming attorney, a meddling detective, and a train-wrecking saboteur. At least we can take some comfort in knowing that those three are securely behind bars. Thank you, Arista. I have in my possession the last known copy of Lady Undervold's last will and testament. Arista must have provided the executor with a fake copy of the will. Lady Undervold said that a copy of her genuine will is kept here. I have to find it before the reading finishes. Attends, on n'est pas timé quand même, hein. Attendez. On va faire une petite sauvegarde là quand même. Hop. Ouais. Ok. Alors. Examiner la boîte à cigares. It's the weathered cigar box, adorned with intricate carvings. Lord Unterwald had an extensive collection of travel guides. The souvenirs from Lord Unterwald's extensive travels. Lord Unterwald must have taken this as a souvenir. This scenic oil painting captures the beauty of some distant mountain range. This piece deserved more than languishing in this dusty study. What a pity. This painting looks worthy of closer inspection. Aha! The last will and testament must be stored inside the safe. It's a safe with a combination wheel lock. If I can listen to the mechanism, I should be able to crack it. Let's give this a listen, shall we? 6. That's a click on 3. Almost there. I think I got it. Huh? That was almost too easy. Oh, blast. It's a smaller safe, with another 2 locking mechanisms. Is it expecting a fingerprint of some sort? Une empreinte digitale. This looks like another voice-activated lock. Ah, donc une empreinte digitale et de la voix. Eh ben, ça va pas être facile. Hein. It details Lord Unterwald embarking on one of his many expeditions. Lady Unterwald must have used this to send small items between rooms. Ouais, bah. What mansion would be complete without a set of swords adorning the walls? I wonder who made this, before it found its way into Lord Unterwald's possession. Bon, bah pour l'instant c'est tout. It's an itinerary for a global expedition spanning multiple countries. I wonder if Lord Unterwald completed his trip. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai toujours la clé, l'agent S, enfin l'agent miette, et le sérum de vérité. Sérum de vérité. J'ai rien raté ici. Regarder des livres, ouais. La boîte à cigares. Je crois que j'ai tout fait ici. On va voir avec Arthur. I should look around for clues. Hey, it's about Lord Unterwald. The esteemed nobleman has returned from his successful voyage around the world with tales of riches that verge on the farcical.
I see a few worn-looking history books. These could be artifacts in their own right. These look rare. I wonder how many of these have been read. I'd love to have a play with this, but it looks delicate and expensive. I believe it's a painting of Lord Unterwald. The rumor goes that he just mysteriously vanished one day. Lady Unterwald didn't like to talk about it. It's quite cozy. No. I feel the bear wouldn't have approved. I feel the bear wouldn't... Aw, it's a set of horsehead statues. C'est tout? Hey, I think one of Herman's novels is in here. Ah ouais. The Herman Merman. It's Lady Unterwald on the first train she ever had commissioned. It's a newspaper clipping of an article about the Royce Express. The Unterwald Empire has unveiled the world's first steam turbine locomotive, promising to transform the landscape of railway transportation. It's an oil study of the mansion grounds. I wonder what music Lady Unterwald liked to listen to. Bah, de la tech, hein. Évidemment. C'est une teufeuse, Lady Unterwald. Hardcore. I wonder what music... Mais y a rien ici. J'ai rien trouvé. My name is Bond, James Bond. Bah oui, toujours. C'est vrai qu'il a un peu le costume de James Bond, mais je crois que James Bond, il a jamais porté un costume bleu, quoi. Toujours en noir, quoi. Toujours le même smoking noir, éternel, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ah oui, c'est vrai que j'ai de la cire solidifiée. D'accord. Et j'ai aussi l'enregistreur. It's Don's recording device. It's not much use to me without another wire reel, though. Ah bah il me faut une bobine. Costard plus 2 papillons, ouais c'est ça. Et la petite fleur aussi. La petite rose. It's nothing happened. Bon bah écoute, je vais prendre Herman. Hein. Let's leave him here for now. My arms are getting tired. I should check on the doctor, but keep my distance from those ghastly twins. En tout cas, c'est super bien détaillé. Hein. This has been down here a while. It's covered in a fine layer of dust. I wonder where my next adventure will take me. Hopefully somewhere with a warmer climate. Ok, moi j'ai ça. Par contre, j'ai pas trouvé de tube. Hein. J'ai pas trouvé de tube du tout. Let's see if the doctor had anything on his person. The only thing he had was this weird syringe. This syringe has a label marked antidote. Antidote? Apologies, Doctor. Isn't it your turn yet? What's the matter, Gunter? I thought you loved digging holes. Can't we do this later? I really don't want to miss the execution. The executor, you imbecile. Why did Auntie waste all that money on your so-called education? That's money she could have left to me in her will. You won't be getting anything if we're late. They'll have taken all the good stuff already. We'll be left with the scraps. Is that how it works? Can they really do that? Well, I'm not waiting around to find out. Come on! I hate how lifelike these statues are. Whatever was Auntie thinking? It has to be one of Pierre's creations.
Just look at the detailing. He even carved in her fingerprints. Let's get out of here. It's giving me the creeps. Bon, bonne cachette, Herman. Now, where was I? Mein Gott! Doctor, are you quite all right? Herman, how did you get here? Why does my neck hurt so much? You landed on it. Of course, that mad woman tried to dart me. How did you know to use the adrenaline shot? I was grasping at straws. No, that was the intuition of an extraordinary detective. You did it, Herman. I did? You're right! I did! I suspect the poison in this dart will be the very same used on Lady Unterwald. So, it was Arista all along! That's right, but this may not be enough evidence. We need a confession. I don't think she's the confessing type. Maybe there's a way to make her talk. If we can get a confession, it should be enough to clear your names. What happened to the rest of the order? There were a few broken thumbs when the train derailed, but nothing too serious. Have the order come to stop the will reading? They sent me as their delegate, but it seems I failed. There may still be time, though. Pensez-vous que les jumeaux sont dans le coup? Do you think the twins are in on it? I think they have the combined intellect of a toddler, so are easily influenced. What do I need to be doing again? We need to get a confession out of Arista. It should be enough to clear your names and disinherit her from any claim to the estate. They're about to begin the will reading, so I suggest you hurry. D'accord. I'll be right back. Don't be long, Herman. D'accord, d'accord. Alors. Good for stargazing, but mostly used for spying. Good for Lady J. Unterwald, heiress of the Unterwald Empire. Lady Unterwald must have disapproved of this likeness. I remember that was a particularly wrinkly piece. Peut-être qu'avec le couteau. I can't use that. Non. It's nothing interesting. Avec la cire alors. Ça devrait être avec la cire. Mais il faut que je trouve un tube. Silver cutlery. Oh, this must be worth a small fortune. Ah, the guest dinnerware. That hasn't been used in a while. It's full of silver. Ah, the guest dinnerware. Il a un costard noir. Non, Opération Styx. Oui, toujours, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu l'as fait. Non. Non, le jeu, les James Bond, j'en ai... Moi, le seul que j'ai fait de James Bond, c'est GoldenEye sur 64 à l'époque, quoi. Tiens, c'est le seul James Bond que j'ai fait comme jeu. Inspecter les fûts de poison. Is that a skull? Well, that doesn't bode well. Well, that doesn't bode well. Ah. I suppose it wouldn't be a creepy murder basement without a shallow grave. I hope it isn't intended for me. Bah si, c'était pour toi, ouais. Se réchauffer près de la chaudière. It's fairly warm, but I'd like it to be warmer.
Qu'elle soit plus chaude. Bah, t'as qu'à envoyer t'as qu'à mettre ça. Nothing happened. Non. I can't use. Génial, il pleut. Sans rapport avec le jeu. Ah c'est vrai, il pleut. T'as raison. Non, il a fait très nuageux aujourd'hui, il a fait gris. Gris et nuageux, donc parfait pour un temps d'été, pour pas avoir trop chaud. Et là, effectivement, il pleut sans Nancy. Ouais. Ça rentre même un peu dans la maison. Ça, c'est pas trop grave encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire? No. Non. Nope. Je peux même pas prendre la pelle. Bah, y a quelque chose que j'ai raté là, parce que là j'ai fait les 3 persos. J'ai pas trouvé de capsule quoi. Je pensais qu'ici dans la cave j'en trouverais une. Doctor. Yes. I'll be. Don't feel up. Nothing happened. It's a delivery system. Ouais, mais je voudrais bien trouver une capsule. This has been. Don't think I've seen that one before. It must have been down here a while. I wonder where my next. Hopefully somewhere. Already planning your next epic? Ouais. Attends. Je parle au docteur, non. Y a vraiment rien dans la caisse. It's full of silver. Ah! Bon. Ah, t'as de la fraîcheur? Ouais. Ouais. Ouais, sur Nancy, ça va mieux là. Depuis 2-3 jours, c'est. On sent plus l'été là ici. Quoi. Enfin, très peu. There's nothing to record. Nah. Non? Nah. Nope. I'd love to have a. Tu as des nouvelles de Thunder? I think this was used Ouais. to send up Lady Unterwald's meals from the kitchen. Il est rentré il y a environ 15 jours, 3 semaines de Thaïlande, parce qu'il y était pendant plusieurs mois. Donc il est revenu, ouais, on va dire il y a 3 semaines ou un mois, peut-être un peu moins. Et depuis, ben, il reprépare, il a dû tout réinstaller sur son PC, parce qu'il a fait un nettoyage complet quand il est rentré, et il a exporté sur un disque externe d'abord tout ce qui était vital. Ensuite, il a nettoyé. Après, il a dû réinstaller tout ce qui était sur le disque dur externe. Il a dû remettre sur son PC. Et après, il a dû réinstaller. En fait, il a dû réinstaller OBS et repartir de zéro. Et tu sais que Thunder, au niveau de ses scènes et tout ça, il met plein de plugins, plein d'effets à droite à gauche, quoi, parce que ses scènes sont hyper travaillées. Ce qui fait que là, depuis 15 jours, 3 semaines, on attend son retour. Et il a dit, je me presse pas, je prépare mon retour, je prépare OBS comme il faut. Et apparemment, il a plein de trucs à faire, quoi. Et puis en même temps, son PC, quoi, il doit le remettre à niveau. Donc oui, on attend incessamment sous peu, il devrait réapparaître, quoi. C'est juste qu'il prend son temps pour bien reconfigurer OBS et son PC, quoi. Et après, quand il sortira après, bah, il reviendra. Voilà. I can use this to transport. Drat, it's empty. C'est empty. Bah alors attends, est-ce que là c'est empty? The system is empty at the moment. C'est vide aussi, quoi. Lady Unterwald must have used this to send small items between. Mais oui. Alors qu'est-ce que je peux faire avec agent? I don't think that's going to open it. That's too big to send. C'est trop gros? That doesn't work. Nah.
C'est Bud Spencer là ou quoi? Bah mince alors. On a 3 persos, 3 lieux, mais... Alors, je pense que la cire, il faut l'envoyer à Merman, qu'il fasse une trace du doigt avec la cire, et qu'après il nous renvoie la cire jusqu'au-dessus, quoi, mais on n'a pas de capsule. On n'a pas de capsule, quoi. C'est ça le problème. Allez, je vais prendre un petit indice. Allez. Your call is... What do you need? J'ai besoin d'un indice. I need a hint. Quelqu'un d'autre possède l'objet dont j'ai besoin. Somebody else has... The mansion has a pneumatic tube Oui. system, right? Place I... Oui. On met des objets... Ah, on met des objets tout I court. got it from... Enfin de la fraîcheur, je dis ça, c'est en plein été, c'est bizarre, mais avec les 37 ou 38 degrés habituels, alors on a un petit 19, ouais. Ouais, survivifiant. Alors du coup, si je mets... Ah bah voilà. Okay, that's in the system. I'll just request the inbound package. Diana or her... That flashing light means there's an item in the system. Alors du coup, si je me mets là... Aha! What do we have here? The wax is too hard. I need to get it more malleable. It's already melted, but hardening fast. Well... Nope. That does... Nope. It's already melted. Comment ça refroidit vite? The wax has cooled down and hardened. It's nothing in... Ouais. Alors. Donc... Je peux mettre les chaussures. That should fit in there. Ouais, j'ai mis les chaussures. À qui ça pourrait servir les chaussures? I'll just request the... This stuff worked wonders on Bergman. It just needs... Arthur or Herman can request... Success! I think I'll hang on to this for... Nope. There's not much here. I might as well add the rest of this. Oh, ho, ho, this stuff is potent! That doesn't sound good. I hope the pipes can handle that much pressure. Quoi? Qu'est-ce que ça change? Ah ouais, mais ça m'arrange pas, moi. Ah, je peux plus la ouvrir? Ah, that... It's already melted, but hard...
Ah. Nope. Okay. I'll just Need to send something smaller. Ah, il peut pas là-bas. Mince. Oh, that's too big to... That won't fit in. Nope. 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 Un disque? Ah, je peux prendre un disque? Ode to Lemon Cake. Huh. I think Lady Unterwald recorded herself on this vinyl. 3 long years. Ah, les frères Richies. Blues and his Balboa Swing. Before 3 long years. 3 longues années, the les frères Riches Richies. Brothers. Ça, c'est les développeurs du jeu, quoi. Donc ils ont mis 3 ans à faire le jeu. Eh ben dis donc. Ah, pose le scud. That's Lady Unterwald's voice. I'll need another wire reel to record. Ah, j'ai besoin d'une bobine, quoi. Nope. Nope. Nah. That doesn't work. Nope. That doesn't work. Nah. That doesn't work. Nope. Nah. That does. There we are. There's a package ready to be... It's an anchor key, primarily used for locking prison chains. Nope. Nah. That doesn't work. That doesn't... Nope. I don't think that... Nope. Nope. That doesn't work. That doesn't work. Nope. That doesn't work. It's the weathered cigar box, adorned with... Nope. What do you need? I need a hint. I need a hint about... Which one did you have in... I need a hint about the fingerprint. Maybe there's something that could replicate Lady Unterwald's hand. Oui, ça on sait. I need another hint. Perhaps Lady Unterwald left her print somewhere. Oui, oui. Yeah, I need another hint. That statue in the basement. It's based on Lady Unterwald, right? Oui, oui. I need another... Perhaps you can make an impression of the statue's hand. Oui, oui, oui. Arthur still has that wax seal. Melt it down and see if you can make an impression. Faites-le fondre, ouais, bah oui, faites-le fondre. Non. Actually... Ah, no. I've got it. Alors attends. Si...
I'll just... I'll just There we go. I'll just request. I'll just place I'll just Oh. Nope. Nope. Nah. That doesn't... Ah. Nope. That doesn't work. That doesn't work. Bah mince alors. Nope. Nope. That doesn't work. Nope. Huey Blue, elbow a swing. Before you've gone. 3. I see a few worn-looking history. These look rare and... Lord and Lady Unterwald were certainly a formidable duo. Hey, it's about the esteem. Ouais. Aw, just... A few of these are dedicated to man... It's a newspaper clip. The It was reassuring to hear Lady... Nope. Nah. Nah. It's no use. I'll need to... Nah. Nah. Nope. Nah. Nope. That doesn't work. Nah. 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 Nope. Nope. Nah. That doesn't... Nah. Nah. I feel the bear... Bah, je vois comment avoir les deux clés, quoi. L'empreinte avec le doigt, ça c'est bon. Enregistrer la voix avec une nouvelle bobine, c'est bon. Mais il y a un trigger qui me... Il y a un trigger qui me manque, quoi. Il y a un trigger qui me manque et là je sais pas trop. Alors attends. That's ready to be... Request. All right. Ouais, j'ai mis l'enregistreur aussi. Ouais, mais bon. Aha!
Diana or her... Success! Okay. Requesting item. Tu peux pas mettre le plastique. Tu peux pas mettre le plastique sur le coupe-papier et faire fondre à la cheminée. C'est ce que je pensais, ouais. C'est ce que je pensais. Alors attends. Bah du coup là j'ai. Attends, on va voir comment. Si j'associe ça avec ça. Nope. Il veut pas. Nope. Enfin. Alors attends. Peut-être qu'avec. Peut-être que c'est. Il me semble avoir essayé, hein. Mais. Là. Bah voilà, mais si c'est Arthur qui le fait, ouais, voilà. C'est ça le truc. C'est que un personnage veut bien. Pourtant, il me semblait l'avoir essayé. Alors du coup. Nah. Non. That doesn't work. Non. That doesn't work. Nope. That Ouais. doesn't work. Bah ouais. Comme tu dis, flûte. That's ready. Aha! There we are. Success! All right. Request. Retourner dans le hall? Ah, je peux retourner dans I le hall? can't leave now. I've got a job to do. Ah, je me disais aussi. No. 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 Examiner quoi? Examiner la bobine. It seems Lord Unterwald was keeping a record of his astronomy observations. Sorry, George. I need this more than you do. Ah bah voilà. Bah voilà, ça c'est bien. Donc on va renvoyer ça. That. I'll just Okay. I'll just Voilà. Nice. Voilà, on va pouvoir faire la moitié là. There's nothing to record. It was I should be able to capture Lady Unterwald's voice with this. All right. Okay. There's a package ready. I'll play Lady Unterwald's voice near the lock.
Success! There's one more locking mechanism to get through. Is it Ah. expecting a fingerprint of some sort? Oui. Oui, il faut une empreinte. Mais comment faire? Comment faire? Je peux pas envoyer la souris dans le truc, hein. That's not good. Alors attends. Yeah, go. There's a package. Nah. Ah! J'y ai cru. Ah. That's ready to be I'll just request the... That doesn't work. That doesn't work. That does... Nah. Nope. That does... Nope. Nah. Comment tu veux faire? Nah. Nah. That does... Oh, c'est forcément Merman qui doit faire quelque chose, hein. La cheminée, ça fait rien du tout, quoi. That's ready. La cheminée, ça fait rien du tout. Tu as de la cire et du feu. Bah oui, je sais. Je sais. Il y a un feu de cheminée, mais je peux pas mettre la cire. Nope. That doesn't work. Nope. Ouais, voilà. Je peux associer la cire avec rien. J'ai déjà essayé avec Arthur d'associer le couteau avec... Mais il y a cet endroit-là, quoi. Il y a aussi ça, quoi. Se réchauffer près de la chaudière. Ah, that's better. Quand je mets la cire... Nothing happened. I can't use that. It's... Nothing happened. Puis je peux plus retirer sur la vanne, quoi. Je peux plus retirer sur la vanne. It's already melted, but hardening fast. C'est déjà fondu, mais ça refroidit vite. That doesn't... No! No! Nope! It's already... I can't. That doesn't... Is... Well... Il y a un truc que j'ai pas vu, quoi. Il y a un truc que j'ai pas vu, ou... un objet que j'ai pas, parce que là j'ai tout essayé, et ça veut pas plus, quoi. La pelle ça aurait été utile, mais... I Il n'y a suppose pas it d'autre truc wouldn't qui be traîne, a ouais. creepy... I hope it isn't intended for me. Ouais, la pelle j'aurais bien voulu la prendre, quoi, mais il peut pas. Quoi? Non, bah non. I suppose... I hope it is... It's full of silver. Ah! It's not... The wax is too hard. Il doit y avoir son empreinte dure, quoi? Il doit y avoir son empreinte sur le coffre. Son empreinte sur le coffre? Bah non, l'empreinte elle est là. L'empreinte elle est là, elle est sur le pouce. En fait, il suffit juste de mettre de la cire fondue sur le pouce. Et c'est bon. Et j'ai mon empreinte. Mais le problème c'est que j'arrive pas à réchauffer la cire, quoi. Good for stargazing, but... Donc il doit me manquer quelque chose, quoi. Il doit me manquer quelque chose.
Qu'est-ce que je sais, ce que j'ai pas vu? Je veux bien parler au docteur, mais... Doctor! Yes. Non, y a rien. Don't be... Qu'est-ce que j'ai pas vu? No! No! That doesn't work. What do you need? I need a hint. Ah! Plus rien. I've got it from here. D'accord. La souris, elle doit bien... That doesn't work. Elle doit bien servir à quelque chose, la That souris. doesn't work. Elle doit bien servir à quelque chose, la souris. That doesn't work. That doesn't. I don't think that. That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner tous les objets à Diana. I'll just place this. There's a package ready. Safe trap. There's a package. Est-ce que tu veux? On y est presque, hein. On y est presque. Il manque pas grand-chose. Hein. On a toute la logique de l'énigme, quoi, mais on n'arrive pas à conclure. Yeah, go. C'est vrai que là, ce qui semblerait plus logique, c'est soit la chaudière, soit... Nope. That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. Nah. That doesn't work. Nope. Nah. Ah. Nah. Nope. Allez. That doesn't work. Nah. That doesn't work. Nope. Nah. Nah. Y a rien sur les... Y a vraiment rien là-dessus. Non. What mansion would be...
nah. That doesn't work. Nope, nah. Nah. It's the weathered cigar box, adorned with intricate carvings. Bon. Eh ben, on ira voir une fois la soluce, hein. C'est dommage, mais... Alors. De quoi? Attends, tu veux dire c'était juste une histoire de timing? C'était juste une histoire de timing? En fait, quand il dit, quand je mets la cire sur le chauffe-eau qui est tout en bas, il dit, ça fond, mais ça refroidit vite. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la cire est molle. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la cire est molle. Et il faut se dépêcher d'aller sur le pouce pour faire l'empreinte, quoi. En fait, moi, je croyais toujours qu'il disait, ça redurcit. Voilà. D'accord, ok. C'était juste ça, quoi. Oh, c'était juste un petit détail à la noix, quoi. C'était juste un petit détail à la noix. Nice. En fait, on avait la solution, sauf que je savais pas qu'il y avait une histoire de timing. Vous voyez, là, par exemple, là... Ah mince, il faudrait peut-être que je prenne l'objet. Success! Là, quand on prend la cire, on voit que la cire fondue. La cire fondue. Bah voilà. There! I've managed to create a wax impression. Bah voilà, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. Safe! Voilà. There's a package ready. Est-ce que c'était la dernière énigme du jeu? Ouais, c'était un peu abusé, mais bon. Ça va. This wax imprint could fool the mechanism. Incredible! It worked! Lady Unterwald was right. The original will is here. Voilà. We need to get this to the executor and confront the family at once. I, Lady Unterwald, being of sound mind and legal capacity, leave my entire estate to my dear sister-in-law, Arista Gudrun. Yes! All right, Mr. Liu. It's time to honor our agreement. I hope you can still hold a pen. Stop the reading at once! You three again. What are you doing here? What's all this? That document is a fake. We have the genuine copy right here. Ladies and gentlemen, this looks to be genuine. However, we should postpone the reading until I can evaluate the authenticity. No! You answer to me now. Le fisc va passer la succession au peigne fin. Pour une fois, on est content de jouer le fisc. Inland revenue will go through the estate with a fine-tooth comb. Is that right? Well, any responsibility will fall to John here, just as soon as he signs.
Vous avez participé à la construction du Royce Express, c'est bien ça? You helped to build the Royce Express. Is that correct? That's right. I designed her with my own two hands. The Royce Express could have been the future of rail transportation. But thanks to you, it's a smoldering wreck. And yet you were willing to throw away your future for a payout. Jean-Loup had no intention of using your technology. He just wanted to remove his competition. I admire your idealism, but that's business, dear. That's hardly a crime. It's just capitalism. Lady Unterval n'aurait jamais permis que cela se produise. Lady Unterwald would have never allowed that to happen. My dear sister didn't have the stomach to run an empire. Sometimes you have to make the difficult choices. She never understood that. Vous en aviez assez de vivre dans l'ombre de votre sœur, c'est ça? You were tired of living in your sister's shadow, weren't you? Stop it! Stop this at once! It's not true! Avouez-le, vous avez comploté pour vous approprier son héritage et sa vie. Just admit it. You schemed to take her legacy and her life. No! No, no, no! Huh. I felt the ground shake beneath my feet. Vous et Monsieur Liu, travaillez-vous ensemble sur ce projet? Were you and Mr. Liu working together on this? I don't know what you're talking about. Just look at him. Hasn't poor John suffered enough? Vous étiez au courant des tentatives de Jian pour espionner Lady Unterwald? You were aware of Jean's attempts to inform on Lady Unterwald. Jean has been nothing but loyal. I only wish my dear sister could have seen that. He even volunteered to take the estate off our hands for a very generous price. Oh, don't worry, John. Our agreement is but a signature away. Vous saviez bien que nous n'allions pas nous laisser faire sans réagir. Que nous n'allions pas nous laisser faire sans réagir. You had to know we wouldn't just go quietly. I'm sure the authorities are already en route. If there's any justice, you'll be back behind bars in no time at all. Now it's my turn! Vous m'avez utilisé pour réparer votre corne auditif. vous avez fait de moi un accessoire. You used me to fix your hearing horn. You made me an accessory. I have to thank you for your assistance with that, Detective. I couldn't have used my horn otherwise. My poor boys would have been lost in those vents for hours. How deep does this conspiracy go, Arista? There's no conspiracy, dear. Then how do you explain my publishers denying the suburban burden? What's that? What on earth are you talking about? Herman. But I think we can all agree it was a little suspicious. L'ordre ne tolérera pas cela, vous le savez bien. The Order won't stand for this, you know. The Order? Oh, please. I set that whole thing up. The Order was intended as an advisory board to nudge my sister in the right direction. Who do you think was doing the nudging? Wait, you started the Order of Idle Hands? Indeed. It was all in my sister's best interest, of course. I found them to be quite persuasive before they got carried away with their own customs. Alas, by the end, even poor John here couldn't get them to do his bidding. Well, now we feel a bit used. Quand avez-vous parlé au Dr. Morgue pour la dernière fois? When did you last speak to Dr. Hirsch? Dr. Hirsch? I can't recall. It's been a while since I saw him. Vice-versa ne l'a pas avoir vu le docteur? Are you sure you haven't seen the doctor? Like I said, I wouldn't have a clue of his whereabouts. Now stop asking! Peut-être devrions-nous fouiller la propriété à la recherche du Dr. Morgue? Perhaps we should search the estate for Dr. Hirsch? That won't be necessary. I'm sure he's just been delayed, that's all. Je suggère que nous commencions nos recherches dans la cave. I propose we start our search in the basement. The basement? No, you can't! No, no, no!
What was that? There's no need for anyone to venture into the basement, Herman. Et maintenant, I'll handle l'acteur this. final, le héros. Le héros. Attendez, juste une minute. Hop. Avez-vous quelque chose à avouer, Arista? Do you have anything to confess, Arista? I have nothing to confess, no. Go back to your cells where you belong. Allez, vous n'avez pas juste, vous ne voulez pas juste un petit peu? Come on, you don't want to confess just a little bit? No! And you should all be behind bars! Allez, Arista, avouez enfin. Come on, Arista, confess already. No! Pourquoi avez-vous essayé de nous faire accuser du meurtre? Why did you try to frame us for murder? How dare you come here and accuse me of framing anyone? I won't be lectured by a bunch of train-destroying fugitives. Bergman a manipulé les finances de la succession, n'est-ce pas? Bergman mishandled the estate's finances, isn't that right? I say, there's no evidence for that, you know. That would be hard to prove, Arthur. All those records burned up in that little derailment of yours. Vous vouliez vendre, et Lady Unterwald a découvert votre plan, n'est-ce pas? You tried to sell, and Lady Unterwald caught on to your scheme, didn't she? No, that's not true! Lady Unterwald ne vous laissait rien, et vous ne pouviez pas le supporter. Lady Unterwald was leaving you nothing, and you couldn't stand it. My dear sister would do no such thing! You were parading around a phony document, a forgery. Lady Unterwald vous a déshérité, alors vous l'avez tué. Lady Unterwald cut you out of her will, so you killed her. No! No, no, no! Ah, le sérum de vérité. What was that? Le sérum de vérité. I feel so strange. Everyone, listen to me. I said, listen to me. It's over, Arista. There's no getting out of this one. What? Dr. Hirsch? But I killed you! You should be dead! Wait, did I say that out loud? What's happening? Looks like someone got a strong dose of truth serum. Ladies and gentlemen, I'm afraid an attempt was made on my life with this poison dart. Why didn't it work? It was no different to the one I used to kill your dear Lady Unterwald. Mother? Oh dear. Why couldn't she just sell the estate? We'd all have been rich instead of living in her shadow. You treasonous goat! What have you done to me? Why did I say that? What did you do, Mother? Seize her! I think it's time to leave, boys. Help your dear mother escape. Mais non, attrape-la! Come on, we have to stop her. Oh là là. Make a break for the door, boys! Oh, Dick! C'est Dick! Oh, good. I'm not too late to the party. Who the hell are you? Dick The name's Chiselton. Dirk Chiselton. And you Dirk. are under arrest. Ouais, c'est Dirk, pas Dick. Stop him, boys! We won't let you near our mother. You'll have to go through us first. Oh, that suits me just fine. Allow me to introduce you to Hammer and Chisel. Isn't that Dirk Chiselton fighting the twins? Oh no. Ow! Chiseled. We should not. We can't let them get away. Let me go, you bounder! Tu veux pas descendre? No, Ah. below the belt! C'est Below quoi the ça? belt! Stop your squirming. You're not going anywhere. What's the plan? First things first. We should take a look around. Oh, no, that's off limits. Herman? Dirk Chiselton, my arch nemesis. Bah, y a quoi? Y a quoi à observer? And one of these. Ah, y a une manivelle ici, quoi. Je peux pas descendre. Je peux pas rentrer. Oh, you're pulling my hair! Ow! My head!
Oh, I can do this all day. Diana, We should help. I'm a little concerned. It couldn't hurt to look around. No, no, below the belt, below the belt. Oh, no, no, that's off limits. Stop your squirming. You're not going That anywhere. rope helps suspend the chandelier. Vas-y, agent miette. No. Quoi? Allez, agent miette. I hope this works. Le hors-champ est le meilleur ami de l'anime limité, ouais. Ah bah là, ils sont morts, hein. Vu la taille du lustre. Looks like we got here just in time, Chiselton. How'd you figure it out? Volsbury laid a lot of the groundwork. I just put the pieces together. Well, we'd better get these three back to the station. You can't arrest me. I'm innocent. And rich. You can't put rich people in handcuffs. Shut up, both of you! Come on, let's go. That was some fine detective work, Herman. It was? Listen, Herman, I've got a case that's been bugging me for a while. Wouldn't mind another pair of eyes on it, if you're, interested. You're suggesting we form some sort of crime-fighting detective duo? Yeah, something like that. Are you in? It's all I've ever wanted! Well, Diana, you disrespected my orders, stole a bunch of classified gadgets, and blew up an express train. However, I can't argue with the results. Congratulations, field agent. I've got the job. I'm a field agent. I knew you could do it, Diana. Well done, Arthur. We owe you a great debt. I suppose you'll be running the estate now that you own the place. Oh, I hadn't even Ah, thought c'est about vrai, that. c'est lui qui It hérite. can Hein. be more of an advisory role, you know. The Order can handle the day-to-day operations. We are here to lend a hand. Say, Arthur, I don't suppose you'd be interested in a job? You want me to work for Inland Revenue? I'm afraid it'd be a strictly bureaucratic position for now. The amount of paperwork generated from this mission alone will keep us occupied for months. We'd need a professional lackey to sort through this mess. You said there'd be paperwork and bureaucracy? Oh, yes, stacks of it, I'm afraid. And you'd have to be comfortable wearing the uniform, of course. There's a uniform? That's right, but it's perhaps a little unadventurous for your taste. I'll take it! Ah. Tout est bien qui finit bien. On finit par travailler pour le fisc. Franchement, c'est la meilleure des fins qu'on ait jamais faites. Comme ça? Fin? Sans deck? Non. Ben merci Iris. Donc bien créé par Adam et Joseph Ritchie, les deux frérots. Et donc ils ont mis 3 ans pour faire ce jeu. C'est peu et beaucoup à la fois. Hein. Dire, pour le résultat qu'on a eu là, 3 ans ça paraît pas beaucoup. Hein. Dire, ils ont bien taffé. Hein. Ouais, rapide la fin quoi. Bon, en tout cas voilà quoi. Dire, Diana est officiellement une agente secrète du fisc. Herman il travaille avec son ennemi juré, dire que Chiselton, et puis nous on passe de avocat testamentaire à héritier du domaine du domaine Unterwald et futur employé du fisc. Donc franchement c'est encore mieux que de devenir un roi dans un royaume quoi. Tu deviens agent du fisc quoi. Franchement ça fait rêver quoi. Ça fait rêver. Ouais, c'est une des meilleures fins qu'on ait jamais eues. Mais c'est vrai que la fin est un peu expéditive quoi. On aurait espéré avoir une petite cinématique ou une petite image ou deux. Peut-être que à la scène post-crédit, hein, qui sait. Et donc c'est sorti sur Switch. C'est sorti sur Switch également. Tu m'étonnes. Il a tellement bien marché ce jeu que sur GOG également. Non mais ce jeu il a très bien marché. Hein.
Il n'est pas passé inaperçu, il a reçu de nombreux prix. Pour un premier jeu, tu te rends compte, quoi, tu fais un premier jeu, il reçoit déjà des prix. Il est déjà nominé dans des catégories, il est déjà finaliste de catégories, et il me semble qu'il a remporté des prix, quoi. Donc, GG aux deux frères Richis, quoi. Merci, gamer. Il y a de... Ouais, je sais pas, quoi. Puis 3 ans, quoi, comme je vous dis, c'est beaucoup et peu à la fois, quoi. Pour un jeu de cet acabit, vraiment, ils ont super bien taffé, hein. Parce que rien que le nombre d'animations en pixel art, ça doit prendre du temps, quoi. Plus tous les décors, plus tous les textes, plus toutes les énigmes, tout pour faire un point and click, quoi. Il y a 3 ans, ils ont bien charbonné à deux, quoi. Mais si toi, tu devais faire un point and click, tu ferais quoi comme histoire? Bah justement, là, c'est marrant que t'en parles parce que j'en parlais hier, quoi, hier après-midi, comme quoi, je sais pas, je suis attiré de plus en plus vers les moteurs qui font des point and click, comme par exemple Power Quest ou Godot ou même Fmod, quoi. Et je dis rien. Are we really letting those three go? How do you mean? They may not have murdered Lady Unterwald, but they committed so many other crimes. You forget, we've got them on record confessing to their lots. I suppose so. Have a little faith, Bailey. We were always one step ahead. Ah, donc on est enfermé? I'm in. Good work, Agent. You know what you have to do. Leave no trace. Yes, ma'am. Ah, il a supprimé les confessions. Oui, bah il réfléchit vraiment de loin, hein. Vraiment de très très loin, hein. Ce que je disais hier, je suis tiraillé entre le fait de soit me lancer dans l'apprentissage d'un moteur, quoi, d'un moteur comme Godot ou Power Quest, j'hésite encore entre les deux, ou Adventure Game Studio. Je voudrais bien que ce soit un moteur spécifique aux jeux d'aventure, quoi. Parce que si je me lance dans une reel ou je sais pas quoi, laisse tomber, quoi. Mais par contre, oui, il y a des moteurs comme Adventure Game Studio, comme Power Quest, comme Godot, comme Fmod, qui peuvent permettre de faire un jeu d'aventure. Et il y en a qui sont même plus spécialisés que dans ça, quoi, comme Power Quest. Mais ça demande tellement de compétences, quoi. Ça demande tellement de choses à savoir, quoi, et à programmer, et à coder, et à dessiner, et à faire de la musique, et à faire les dialogues, donc et puis surtout écrire une histoire, quoi. Donc pour répondre à ta première question, justement, c'est que pour l'instant j'ai rien à raconter, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que ça m'attire de plus en plus, mais encore faut-il avoir quelque chose à raconter, quoi. Et encore faut-il avoir une histoire, quoi, parce qu'il y en a certains qui ont une histoire depuis longtemps en tête, mais qu'ils ont jamais osé mettre en place. Mais moi, je pars de rien, je connais rien à la technique, et surtout pour l'instant, je n'ai pas de script, je n'ai pas d'histoire, quoi. Donc c'est pour ça que je me disais que peut-être ce serait peut-être plus évident de me lancer dans la traduction FR de Point and Click, avec l'équipe de Planète Aventure, parce qu'il y a déjà un des membres, Gillard, qui m'avait proposé son aide. Pour commencer, quoi, pour avoir quelques logiciels de base et quelques techniques de base pour commencer une traduction. Mais pareil, quand je les lis sur Planète Aventure, avec tous leurs soucis, tous leurs déboires, tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté pour faire une traduction, j'ai l'impression qu'ils parlent chinois, quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils parlent chinois, quoi. Il y a des formats de fichiers que j'ai jamais entendu parler, genre le FPK, des trucs comme ça, quoi. Et eux, ils se parlent entre eux, quoi, parce que ils disent, voilà, j'ai dû bidouiller comme ça, j'ai dû m'amailler comme ça, j'ai dû faire quelques correctifs pour y arriver, quoi. Mais pareil, quoi, il y a beaucoup de difficultés, quoi, dans la traduction de jeux, quoi.
Donc, si je devais me lancer dans l'un ou l'autre, peut-être que je me lancerais plus dans la traduction, être un nouveau traducteur dans l'équipe de Planète Aventure, quoi. Parce que faire un jeu tout seul, bon, il faut être un minimum doué, quoi. Il faut être un minimum doué, ou alors faut accepter d'apprendre en autodidacte pendant des mois et des mois, voire des années, et pour pas grand chose au début, quoi. Mais, je veux dire, jamais je pourrais faire un jeu comme ça dès le premier jet, quoi. C'est impossible, quoi. C'est impossible de faire un jeu de cette qualité sans, sans essayer des projets beaucoup plus petits ou choses comme ça, quoi. Donc je sais pas. Donc et puis moi j'ai pas de talent d'informaticien, j'ai pas de talent de codage, j'ai pas de talent de programmation, j'ai pas de talent artistique. Le seul domaine où je pourrais un peu me débrouiller, c'est peut-être la composition musicale, parce que ça j'en ai fait par le passé. Mais à part ça, tout le reste, quoi, tous les corps de métier pour faire un jeu vidéo, je les maîtrise pas, quoi. J'ai même pas de talent de dessin, quoi. Je sais même pas dessiner, quoi. Donc même pour faire les backgrounds, pour faire les décors, pour faire les persos, oui, le mieux ce serait de se lancer dans du pixel art, quoi. Quand tu sais pas dessiner, en général c'est ce que tu fais, quoi. Tu fais du pixel art au début, quoi. Mais même le pixel art, c'est tout un art, quoi. C'est tout un art le pixel art. Euh, eh bien, bah figurez-vous, moi aussi, j'ai même un soft que j'avais acheté exprès. Ah ouais, c'est lequel? C'est quel logiciel t'as acheté pour un... Et puis je sais même pas si mon ordi est assez puissant pour créer un jeu. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Eric Chahi a fait un jeu tout seul à l'époque. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah là, ces derniers jours, quoi, on a fait pas mal de point and click qui ont été faits par une seule personne, quoi. Bon là, ils sont deux. Mais on a fait The Silver Crow qui était une seule personne. On a fait The Sphere, c'était une seule personne. On en a fait d'autres, quoi. On a fait celui de The Darkest Dusk, qui était fait par l'Italien. Pareil, il était tout seul. On en a enchaîné on en a enchaîné des projets de solo dev ces dernières semaines. Mais tous, ils avaient le point commun qu'ils avaient un pied dans le métier et qu'ils avaient déjà des compétences. Ils avaient déjà des compétences informatiques, enfin des compétences de jeux vidéo, quoi. Ils avaient déjà des compétences de, de programmation et tout ça, quoi. Donc ils partent pas de rien, quoi. Moi, je pars de rien, quoi. Je pars de rien. Je suis juste un joueur lambda de point and click qui rêve dans sa tête de faire un petit polytechnique tout seul, quoi. Mais voilà, quoi. Ça va prendre combien d'années, quoi. Si je me lance réellement, combien d'années ça va prendre avant d'avoir un résultat, quoi. Parce que quand tu connais rien de rien, à aucun des logiciels, à toutes les étapes de la création et tout ça, et puis je parle même pas du marketing derrière ou choses comme ça vient encore après. Donc, ouais, donc, ça me donne envie, mais je sais pas si j'aurai les compétences pour le faire. Mais par contre, la traduction de jeu, ça j'y réfléchis un peu plus, parce que bon, j'ai un niveau d'anglais qui est correct, quoi, je suis pas bilingue, mais un niveau d'anglais ouais, correct à l'écrit, enfin, en tout cas pour traduire, je pense que je devrais y arriver, quoi. Après, c'est plutôt toute la partie technique, rentrer dans les fichiers, rentrer dans les jeux, décompiler, recompiler, tout ça. Là, par contre, toute la partie technique pour faire de la traduction, c'est pas la traduction en elle-même, hein, toute la partie technique pour pouvoir le faire. Apparemment, c'est beaucoup de taf aussi. Hein. C'est pour ça que souvent les traducteurs ils mettent des semaines, voire des mois à traduire un jeu. Quoi. Ça se fait pas en 2 jours. Quoi. Enfin bref. Euh, sauf qu'à la musique, Eric il a sifflé au musicien sur un non normal. Oui, mais il a fait tout le reste tout seul de A à Z. Oui. Bah en même temps, lui, il passait ses journées à coder, quoi. Donc oui, lui c'était un vrai codeur, quoi. C'était un vrai informaticien, quoi. Moi, je suis pas informaticien. Je suis pas informaticien du tout. Oui, tout seul dans son garage, et le moteur du jeu est impressionnant. En plus, il avait créé son propre moteur, quoi. C'est un fou, quoi. C'est un fou. C'est un ouf malade, quoi. T'es un ouf, toi. T'es un ouf malade. Euh, ouais, c'est ça, Eric Chahi, c'est un modèle. Hein. Bah, il a tout fait tout seul, quoi. Même le moteur, quoi. C'est fou. Il y a copié plein de trucs comme Presso Persia, Dragon Ball, oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr qu'il s'est inspiré
Il s'est inspiré de plein de choses. Enfin, des jeux de son époque, ouais. Il a copié plein de trucs, oui. Je me souviens plus le nom du soft, il est spécialement conçu pour les jeux d'aventure. Bah, c'est peut-être Power Quest, hein. Qui sait. Soit c'est Adventure Game Studio, ou Power Quest, ou peut-être Godot. Enfin, Godot, il n'est pas spécialement fait pour les jeux d'aventure, mais je crois que tu peux en faire avec. Mais les deux que je connais qui sont spécialement faits pour, c'est Adventure Game Studio et Power Quest, quoi. Et je sais même pas s'ils sont gratuits ou s'ils sont payants, quoi. Ouais. Vous voyez, ça en est au stade de l'idée, quoi. Euh, on trouve pas mal de tutos sur Soft sur le net, oui aussi. Ouais. C'est juste que ça va prendre des mois, voire des années avant d'avoir un résultat, quoi. Je te dirai sur mon Discord dès que je rallume mon PC. Ça marche. C'est comme celui qui a créé Facebook aussi. Ouais, mais bon, ils sont doués, quoi. Ils sont talentueux, quoi. Surtout avec les moyens qu'il avait à l'époque. En plus, quoi. Aujourd'hui, t'as des logiciels qui te prémâchent, plein d'étapes intermédiaires qu'aujourd'hui t'as plus à faire, quoi. Il y a, il y a des fonctions qui avant tu devais faire à la main, ligne de code par ligne de code, et maintenant, même dans les logiciels de création de jeux, t'as des fonctions qui sont préparées, prémâchées, simplifiées pour que monsieur tout le monde, entre guillemets, puisse apprendre ces logiciels-là, quoi. C'est beaucoup moins archaïque et aride qu'avant, quoi. Enfin bref, assez parlé de moi, quoi, mais pour en revenir au jeu, franchement, il était top, quoi. Il était top, ce locomotive. Je comprends maintenant son succès et sa nouvelle renommée, quoi. Puisque je rappelle, le jeu, il est sorti seulement il y a moins de 2 ans, quoi. Donc on peut dire encore qu'il est encore récent, quoi. Mais franchement, très très bon boulot de la part des frères Richis, quoi. Le, jusqu'au bout, on savait pas le ou la meurtrière. Maintenant, on sait que c'était la sœur de Lydia Unterwald qui l'a empoisonné avec une fléchette, quoi, grâce à sa corde auditive. Et puis, je sais pas, il a plein de qualités, ce jeu, quoi. Il y a, les puzzles sont pas si évidents que ça, parfois. Des fois, c'est évident, des fois, ça l'est pas du tout. Les décors sont très très bien faits, au niveau technique aussi, au niveau des effets également. Le pixel art est magnifique aussi, quoi. Et puis moi, ce que je retiens beaucoup de ce jeu, c'est le travail d'animation des personnages en pixel art, quoi. Même quand ils combinaient deux objets, il y avait un travail d'animation spécifique aux deux objets que tu assemblais, quoi. Enfin, je sais pas, les mouvements étaient découpés, mais vraiment en beaucoup de gestes, quoi. Et c'était pas seulement juste c'est pas juste deux images, c'est pas juste des animations en deux images, quoi. Je trouvais qu'il y avait une fluidité dans les mouvements, quoi, et puis une richesse, quoi, une richesse des mouvements, une variété, et ouais, il y avait une fluidité qui fait que même si c'était du pixel art, c'était pas saccadé ou brut ou trop brut comme dans certains où c'est un peu moins fluide, quoi, au niveau des mouvements, quoi. Ouais, et puis l'histoire elle était bien, quoi. L'histoire elle était bien, quoi. Des métiers qu'on voit pas souvent non plus dans le jeu vidéo, avocat testamentaire et agent de secret du fisc. Dites-moi un autre jeu où on interprète l'un ou l'autre métier, il y en a pas, quoi. Enfin, en tout cas, GoldenEye, c'est pas un agent du fisc, quoi. Sinon on le saurait, quoi. Mais non, mais sans sérieux, très 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 bon jeu, quoi. Et en plus, il nous a tenu, on a fait 12 heures de jeu, hein, quand même, quoi. On a fait environ une douzaine d'heures de jeu. Bon, How Long to Beat avait estimé à 9 heures, mais au final, on a mis 3 heures de plus. Ce qui est normal, hein, parce que How Long to Beat, c'est que des speedrunners, hein. Donc, ouais, une douzaine d'heures pour ce jeu. Alors, je crois qu'il a environ à 17 euros sur Steam à l'heure actuelle. Mais vous pouvez attendre une promo si vous le voulez. Et puis, vous pouvez avoir le patch français gratuitement grâce à Play Aventures, quoi. Je le rappelle parce qu'à la base, il y a pas le français, quoi. Il n'y a pas le français. C'est pour ça qu'on a mis, enfin, que c'est seulement maintenant que je vous ai proposé ce jeu, quoi. Donc encore une fois, merci à Ténébreux et Guillard, quoi, pour votre taf, quoi. C'est vraiment un gros taf, encore une fois. Il y a une nouvelle fois, bonne traduction, quoi. On n'a pas vu de coquille, on n'a pas vu de faute d'orthographe, on n'a pas vu de faute de grammaire, de conjugaison. Non, mais franchement, parfait, quoi.
Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de bug, j'ai pas vu de défaut de traduction, quoi. Donc merci les gars pour votre travail, quoi. Tu as beaucoup plus de moyens aujourd'hui. Oui, aussi, c'est ça, quoi. Faut juste avoir la motivation et accepter que pendant les premiers mois, tu avances pas, quoi. Tu avances presque pas, quoi. C'est-à-dire, tu tâtonnes, tu tentes des trucs, voilà, quoi. Donc entre les deux, mon cœur balance, mais bon, pour se lancer dans un point de vue, comme je l'ai dit, il faut déjà avoir une histoire à raconter, quoi. Donc si t'as rien à raconter, à quoi bon se lancer dans la technique? Si tu te lances dans l'apprentissage de la technique sans avoir une histoire à raconter, bah c'est un peu vain, quoi. Donc bon, peut-être que je me lancerai plus dans la traduction de jeu, on verra. Mais j'ai un peu peur de me lancer là-dedans, quoi, parce que j'ai peur qu'une fois lancé dedans, ce soit très très compliqué, quoi. Mais bon, on verra. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, comme on dit. Hop. Et ben en tout cas, ça nous aura bien tenu en haleine ce jeu. Voilà, on y a joué pratiquement, ouais, on y a joué 3 jours d'affilée, quoi. Donc c'était super, quoi. Voilà. Locomotive, maintenant on peut dire qu'on l'a fait. Voilà, grâce à Planète Aventure, on l'a fait. Bah de rien, Iris, quoi. Bah écoute, merci à vous d'avoir été là tout l'après-midi. Je vois que vous êtes quand même, vous êtes quand même nombreux à être restés jusque là, quoi, et puis avoir suivi des débuts à la fin. Donc c'est cool, quoi. Bah voilà, c'est des jeux qu'on voit pas souvent sur Twitch, en tout cas en français. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de streamers à part moi qui voulaient proposer sur Twitch en français, quoi. Alors, des Anglais, oui, des Allemands, oui, mais des Français, je dois être un des seuls ou un des premiers à vous proposer ça, quoi. Et pour le prochain jeu, qu'on fera sûrement demain, parce que là, je vois qu'il est déjà 17h, donc on va s'arrêter là. Mais demain, on fera le tout dernier point and click sorti, qui est sorti hier. Il s'agit de Théropode. Oui. Si vous suivez l'actualité du point and click, vous savez qu'il y a un jeu qui est attendu depuis des années, qui a été retardé plusieurs fois, qui a mis longtemps à se faire. Donc c'est ce Théropode qui est un point and click qui se passe dans la préhistoire. Et la particularité, c'est qu'il n'a aucun dialogue. Tout se passe à l'écran. Voilà. À mon avis, je crois qu'il y a des bulles de dialogue ou des choses comme ça, ou des logos, des objets qu'on voit ou des choses comme ça. Mais il n'y a aucune parole, donc il est accessible à tout le monde. Il est accessible au monde entier, quoi. Et pour une fois, personne n'est lésé. Il y a des jeux comme ça qui tentent une universalité dans le public en mettant aucun dialogue, ou alors en mettant des langues imaginaires ou des marmonnements ou des choses comme ça. Il y en a qui font, voilà, avec des bulles avec des images à l'intérieur ou choses comme ça, genre les Samoros, des trucs, des jeux de ce style-là, qui peuvent être faits par tout le monde, où il n'y a pas de barrière de langue. Et Théropode fait partie de ces jeux-là. Donc si vous voulez, on peut regarder le trailer juste avant de se quitter, comme ça vous verrez à quoi ressemble le jeu que l'on va faire demain. Attendez. Hop. Tac. Et vivement demain pour le nouveau jeu. Bah attendez, je veux en petite amuse-bouche, je vous propose qu'on regarde le trailer. Ça c'était un petit trailer, on va regarder le second. Anne, papo. Huh?
Ça a l'air chouette, hein. Ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Alors, est-ce qu'ils disent... Voilà. Pas de dialogue, pas de sous-titres. Juste de l'animation, du son et une narration visuelle. Voilà. Et le reste, on va pas le lire pour pas se spoiler. Bon, il y a déjà un avis positif. C'est déjà cool. Et donc, il a eu des récompenses aussi. Dans l'Indie Arena Boost, au London Game Festival, sélection officielle. Ouais, donc c'est carrément des récompenses, quoi. Donc le fameux Adventure X, qui est le festival dédié aux jeux d'aventure, quoi, et aux point and click. Ça, c'est le festival principal avec la du 2 d'Aracon aussi. Donc le Game Slam, Day of the Dev, ok, et Tiny Trams. Je connais pas ces festivals-là. Voilà. Et il y a Pixel qui veut ce jeu, comme d'habitude. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous met l'eau à la bouche, quoi, et que ça vous tente de voir ce jeu demain. Voilà. Ce sera soit en matinée, soit en début d'après-midi. Je sais pas encore. Tout dépend comment je me lève, quoi. Voilà. Allez, sur ce, on va aller voir qui c'est qui joue à cette heure-ci. Est-ce que Requin est en train de jouer? Non. Non. Eh ben... Chez qui je pourrais vous envoyer? Je regarde. Il y a quelqu'un qui joue à Dreamfall? Ah ouais. Il y a quelqu'un qui joue à Dreamfall The Longest Journée? En français? Ah ouais. Ah ouais. Mais je connais pas la personne, quoi. Angèle Bayou. Bon, bah, je vais vous envoyer chez la seule personne. Je vais vous envoyer chez la seule personne de mes abonnements qui joue. Il s'agit de Terry. De Terry Level Max. Pour les intimes. Je vais vous envoyer chez lui. Hop. Red. Terry. Level Max. Voilà, j'espère que j'ai bien écrit. C'est bon. Eh bien, merci à tous. Merci à tous de m'avoir accompagné cet après-midi, puis d'avoir vu ensemble la fin de Locomotive, quoi. Donc, c'est un jeu que, bien sûr, à recommander pour tous les fans de point and click, hein. Si vous voulez une nouvelle aventure avec plein de fraîcheur, eh ben, osez, osez, osons, comme disait Pierre Elkabbach, quoi. Osons, voilà. Osons faire des point and click, osons faire des point and click récents, osons faire l'actualité. Ne restez pas figés dans l'âge d'or du point and click. Faites les nouveaux, vous voyez. Locomotive, c'est un parfait exemple. Sorti il y a 2 ans seulement, et pourtant il est top, quoi. Il est top. En tout cas, dans son style, il est top, quoi. Donc encore une fois, merci aux frères Richie's, merci à Place d'Aventure. Et puis, bah, je vous souhaite bon streaming chez Terry. Et puis, quant à nous, on se retrouve demain. Donc, pour Théropode. Voilà, ce sera la première partie. Chouette. J'ai hâte. Allez. Bye bye tout le monde.